Senhoras e senhores, bom dia. Solicitamos aos presentes que ocupem seus assentos para darmos continuidade ao segundo Seminário de Performance ATM 2023. Obrigado. Daremos início agora ao segundo dia de apresentações do Seminário de Performance ATM. Solicitamos aos convidados que ocupem seus lugares com o obséquio de silenciar seus aparelhos celulares. Convidamos, neste momento, o senhor Koelle para realizar a palestra com o tema EUROCONTROL, os desafios ATM para o benchmarking international. Koelle é graduado em Engenharia Elétrica com PhD em Sistemas de Comunicação pela Lancaster University. Atualmente, é chefe do Serviço de Performance Operacional da EUROCONTROL. Thanks, Lieutenant. So, good morning, everybody. Thanks for the introduction. First of all, I've been asked not to speak like a machine gun, so I hope that speed seems to be okay. Secondly, I will apply a similar procedure like yesterday. I will use all of my speaking time so that there's no room for questions. And the difficult questions, you can send me by email. The bad news I have to share with you this morning, I wasn't aware that Fleming will rock the show here with beautiful slides. So mine are a little bit boring and more content related. So I promise for the next time I will also have similar beautiful slides that Fleming had. So let's quickly kick off with who am I? So I think this slide shows a little bit. I started in military aviation, while some of my crew colleagues then started flying white civil aeroplanes. I got these nice green models. I did this for a while, then due to a medical incident, I had to change my career. I became an air traffic controller. I started in military approach, went then to the en route area control and ended up in upper airspace. And after a couple of years, then the military also wanted to send me back into the procurement office. Now, for those of you who have never served in the German Air Force, the procurement office is known as the cemetery. You go there once, you never come back. And so I wanted to stay in operations. I finally resigned from military service, and I was lucky. I was able to join EUROCONTROL. At that point in time in a full staff role. And then through a quick step into research, I ended up in in what is the performance review unit of EUROCONTROL. And this is where this operational person that I used to be, for whom separation, minima, altitudes, flight levels had a meaning, suddenly had to deal with a lot of math and what is now called data science, right? And all of this data analytics revolves around the frameworks that we have. And in Europe, we have flavors of what is the ICAO GUM framework in terms of what the European region does. That's the document 30, that's under ICAO. Then in EUROCONTROL, we have a performance review system. And I will speak about this today in more length and width. And then last but not least, in Europe, we have the European Union Initiative Single European Sky, and they also have a performance scheme. So part of what I will be speaking about is also the complexity of Europe. Now, after yesterday, I inserted actually this slide into my talk, and the key takeaway from this one is in ICAO, or in our discipline, we speak about 11 KPIs. So this is what you see here on my right-hand side. And when you carefully look at those key performance areas, you will realize they are organized in 3 distinct groups. You might disagree with the ordering, but when you carefully look at it, what you will see, there's a high-level notion of it, which has political priorities. And here will you find the disciplines that we had yesterday on the agenda, like safety, security, and environment. So this is the big bang areas. Then there's the other area that we normally refer to as operational performance. So this is where you see people like me being very conversant, because here we speak about cost effectiveness, capacity, efficiency. We also have predictability, and there's even an element of flexibility involved in it. So
The third part of this is things that sometimes sit a little bit under the surface, but they're not less important, which we normally call in performance enablers. And this is things like interoperability, access, equity, and participation. One of the reasons why I'm saying this is I started in aviation 35 years ago. And a lot of things have changed in aviation, but the thing that's remained constant are the 11 KPIs of ICAO. And it's interesting from a conceptual perspective, why have they been constant? I think it's a convention where we in our industry find the vocabulary to speak to each other and at least agree to disagree in certain areas. And hence, that's also the reason why I sometimes recommend to everybody, look what is actually in those boxes, because elements like resilience could be in flexibility and agility. Elements like stakeholder consultation is actually in participation. So the framework is there. It might not be adapted to your specific needs right now, but the framework we have. And there was one notion yesterday about human performance. And from a system engineering perspective, people sometimes argue you need to have human performance as a 13 or a 12th performance area. But again, when you look at this, what do we speak about? We speak about performance, which is a combination of technical enablers, operational procedures, systems. So, and when you put this together, the human is always there. And I think Fleming had a good point yesterday towards the end. You might have a context or operations where something that works in another part of this planet is simply over the top for your specific needs. Because by the end of the day, we're here to map somehow services, which means supply and demand, we want to balance it. Now, the other element I want to put up front is, and that's the reason why I always come back to our system perspective of the world. So we run a system, and I totally concur with what was said yesterday. I've never worked in my system and said, today I'm gonna crash land my aircraft. Or I set on my scope and said, today I have a mid-air collision. So safety is built in. It's part of our discipline. We try to adhere to it. We try to maintain it. But we want to run the system, and the system is the same box. So actually the key performance areas are just different viewing angles on the same system. This also means that an indicator in one area could actually give you a signal for another area. And that is what a lot of people sometimes don't understand, because they always look at the KPIs in a very hierarchical way. And it's useful to read up on that focus areas can tap into efficiency, can tap into capacity, can tap into safety. And if you have an indicator that you start developing and monitoring, you monitor this for a specific purpose, which is a performance objective. And the performance objective will help make the system be more efficient, be more resilient, be more safe, provides more capacity. So by the end of the day, don't always look at the sequence KPI, I have a KPI underneath it. Conceptually, it's the same system, we measure different parts of it, and I even have a colleague who will explain to you everything. OTP, on-time performance, is the only measure you need, which might have been true some 30, 40 years ago. I disagree, it works today. That's the reason why for punctuality we do more refined means. Okay, so having said this a little bit, I will always come back to this. So when I speak about KPIs, for me, the 11 KPIs of ICAO are given. It's a system. The system produces an output, that's our services, and we measure the outcome of these services in terms of our key performance indicators. And in order to come to our key performance indicators, we think first about what is the performance objective I want to achieve before I dive into the number. And one of the reasons why people always ask me, Rainer, when you joined this job in the PRU, you were a beautiful German guy, blonde hair, muscular. What happened to you over these years? The gray hair is data, okay? So all the time that I spent, had to dive into the data, sometimes seeing the difficulties, cleaning the data, it all costed me years of my life, and that's the result of it. Good, so my next problem is, Domingos sent me a shopping list to prepare for this seminar. And I said, okay, good, that sounds about a program of 2 weeks. Then he said, yeah, maybe you have a morning. I said, well, it will be difficult about a morning. Then he came back and said, you have max 1 hour.
So I tried to be ruthless a little bit, but this also means that I had to pick a few elements that might not flow consistently in one red storyline. So for this, I offer you a little bit of flight plan. I will take you through different steps of our flight. I will try to give you a little bit an idea about Europe. Then I will speak about the current European performance. I will then look into elements that drive our monitoring, the data behind it, and some of the key outputs and deliverables that are of interest for this group. And I will slowly then zoom in with the international benchmarking before I hand over to one of my colleagues here, Carol from Singapore, who will tell you a little bit about the performance benchmarking working group. So let's kick off with EUROCONTROL and what we are. Good. I think you probably have seen this slide in many presentations. So the short version is EUROCONTROL is, never tell this to my boss, I would say no. We are a pan-European intra-governmental organizations. Our members are actually the Ministry of Transport and the Ministry of Defense, which makes us unique in terms of a civil-military organization. And it was founded in 1960s. When you go through the color code, you will see that EUROCONTROL also in the beginning started small and then grew over time. And what we now have here is there's two of these red appendices, which are actually associated member states. Legally, I can't speak about a member state here, because they are not within the European Civil Aviation Conference area, so they cannot join EUROCONTROL from a legal perspective. One of the reasons why there is control in our name is when the individuals signed the initial contract, the idea was to control our airspace in Europe from sort of central nodes, right? Then typical political reflections coming back home. We had things like, oh, there's no German controller controlling aircraft over France. The Brits then go, Spanish controllers in the upper British airspace. So, and this then shaped a little bit the role of EUROCONTROL. By the end of the day, we are now dealing with, oops, oh, that was the emergency button. Okay. So, and we are now dealing with a broad mix of ATM-related matters where we play a primary role in trying to harmonize, get the member states aligned to it, ultimately adhere towards also standards coming from the European Commission, but also making sure that there is a good consistency from the ICAO world. Now, Fleming mentioned yesterday Maastricht UAC. So within that context of EUROCONTROL, there's a sort of sub-contract which regulates the service provision. So here we are still doing control, while in other areas, we are more on the design requirements, harmonization, standardization business. And obviously, the other unit that we run on behalf of the European Union, but also of the other member states, is the Network Manager Operations Center in Brussels. There's a school, a training institute in Luxembourg, and last but not least, we have our what is now called Innovation Hub down in Paris. So I spoke about Europe, and I haven't told you that everybody of you has to pass a test after this talk. So this is one of the most important slides you have to learn by heart. I mentioned already we have this intermingling of different countries and different institutional concepts. So one obviously is ICAO, one is EUROCONTROL, and then the other one is the European Commission. So when you look now into who is supposed to do what, you end up with this sort of slide, which very carefully, and that's now exam relevant, if you look into here, you have the EU member states, so they are EU performance scheme, then we have two associated states within the performance scheme, you have EUROCONTROL, which is a little bit wider, and la. So by the end of the day, we have a wild mix of different requirements, different schemes in place, and there's a huge need to harmonize and drive towards the short understanding, but also achieving those goals. One of the reasons why I always show this slide, it gives you the idea of complexity, because behind this is not just different national regulatory schemes, it's also different authorities involved in it, which just amplifies, increases the number of coordination actions taken.
So what is now the actual challenge coming out of this? If we agree on the fact that Europe is a mix, you will see that we have also a mix on the, when I spoke earlier about operational concepts, technologies and systems, that we have a huge mix of different systems in Europe that somehow need to speak to each other. We have a huge mix of operational concepts. Fleming spoke about the EDCO productivity in Maastricht yesterday, which is great locally, but as a club or as a team, you will not be able to move consecutively if you have one guy who is able to run really fast and the rest of the group is unable to follow. So part of the European problem is also we have a little bit an imbalance in terms of these productivity and efficiency measures, which might have ripple effects across the network. And here comes now the performance idea into play, because by the end of the day, what we want to achieve is that airspace users experience, and here I now come back to the slogan, a unified, harmonized, seamless European sky. So if you want to be harmonized and seamless, you also need to buy into certain principles. Good. So what was one of the principles that the state agreed, at least in the late 90s? There was something that was called a delay crisis in Europe. For those of you who are, let's say, millennials or later, you can probably go to Google, key in delay crisis, and you will be shocked because you see this topic in the headlines in Europe about every 8 to 10 years. Okay, so and it's just a question of time. Excuse me. When we will be in the next delay crisis. So, but in the end 90s, there was a delay crisis in Europe. States came together and said, this is not acceptable, we have to do something. And this was actually the idea of what then later on turned into the Performance Review Commission and the EUROCONTROL Performance Review System. So the heads of the transportation ministries were looking around, how can we handle this? The defense representatives had their say in it. They said, okay, it would be nice to establish an independent body that keeps an eye on how we perform. And the performance ideas coming up elsewhere on this planet were then sort of adapted to the European context. And one of the most powerful things that the PRC has done, that's another element you shouldn't tell my Director General that I said is in public, is naming, blaming, and shaming. So what the PRC has done is they started measuring. They put up visualizations with a value, and they put a name to it. And what then happened out of this was a little bit elbow competition, because it's impossible that the other guys on the other side of the border seem to perform better, seem to be better in this and that one. So what we established at that point in time is maybe it was the beginning of something like a performance culture, because it became clear to everyone, if we want to move forward with a harmonized system in Europe, we need to have a mechanism that gives us some checks and balances how we do perform. So one of the things that the PRC has done is they basically measured the ATFM delay curve. So, and I haven't shown what happened in the 90s. There would have been another spike, but what you see here is in the beginning, it was sort of okay. Then we had another delay crisis in Europe. We had another delay crisis. Then luckily COVID hit. So now we are in the other part of the delay crisis, but because nobody spoke about the delay crisis heavily beforehand, we have sort of forgotten right now. So that's the reason why I said in Google, it will take a few weeks, months until we speak again about the delay crisis in Europe. On top of this, we started monitoring what is happening on the economic side. So that was a little bit what was in this comparison of, do we get high quality service for reasonable price type of thinking that was also presented yesterday. And what you will see all the time, whenever the PRC took an action, you will always see that there was a decrease in it. So the PRC came into play, the PRC closely monitored it, and obviously we are now on this side, and you will have to invite me in 5-6 years from now, then I can tell you whether we have been successful in the third cycle. The other thing that is noteworthy is the European Commission sort of adopted this idea probably about a decade later, 12 years later, if you take the end 90s of the start point in EUROCONTROL, and put binding targets
on the performance areas or some of the key performance areas. And what you see here a little bit is now conductive. The moment we have a whip, because beforehand it was all about elbow, you know, competition, is the other one better, am I better? So now here we have the start of a regulatory regime, which ultimately could be a whip in terms of incentives. And I don't know whether the idea of regulation is the moment it starts that it actually deteriorates. So that is, as I said, where we have to see what is going to happen now on this part of the story. But you can also see that what is part of the problems in Europe now is that our administrative performance scheme has become a bureaucratic exercise where a lot of people are putting plans in place, documenting things, and ultimately, when you go back to one of my first slides, have forgotten about what is the performance objectives. And Fleming said yesterday, probably in Europe, we have to think about providing more capacity, right? So we are now busy with a process in order to satisfy the process, but what has been a little bit forgotten over the time was that actually we would like to move forward towards having a seamless European system. Good. I left 2023 out, just as a notion. If you check on our website, delay-wise, we have achieved the same poor performance like last year. So we can really say COVID was the outlier, the dip. Ultimately here we have another nice current across the network peak situation, and we will have to see how to come out of this. So, before I now jump to the next phase of our flight, Europe, complex, different schemes, overall performance ideas born about 20, 25 years ago, understood? Okay. You have copied the slides with all these 55 states. That is important for the exam? Okay, good. Right, so then let's jump to the next bit of our journey. So I have spoken now a little bit where we come from, what was the idea behind, so now let's focus a little bit on where we are right now. So when you look at the network level, so what you see here is these are the typical curves that you also see for your areas. You will also spot that obviously this was the 2020 results. So when I look now into where we are in terms of 2023, you will see the yellow line was basically pre-pandemic in 2019. So you can now do the numbers. It's about 95, 98%. It depends a little bit on the day-by-day basis. So we are volume-wise almost back. That's the key message to take from here. So if you look a little bit in the numbers, you can see what happens year by year or what happened in comparison to the previous months. But the key takeaway now is we certainly can speak from a post-COVID period. So the pandemic seems to be behind. The system has recovered. The demand is back. When you then look a little bit carefully, was there a change? Then you will start realizing, indeed, there was a little bit of change. And when you look into the airports, you will also start realizing that the ordering of our major hub has changed a little bit. So which also gives an indication that probably while the overall volume is back, probably one or the other carrier didn't recover as quickly, or one or the other aerodrome city pair connection didn't play out. The other thing is obviously noteworthy. We had an opening of a big new airport, Istanbul Airport. And speaking about creating capacity in Europe, it's nice if we would put more aircraft into the air, but we also have to land them at one point in time. And I think it's also fair to say that probably Istanbul was the last major airport construction project in Europe for the foreseeable future. There might be places in Spain, in France, where you have actually the area to put another mammoth airport there, but I cannot picture this happening elsewhere. Why? Noise abatement, environmental protection problems. Some of you might have heard about the discussion about the opening of the third runway in Heathrow, which is now going into another iteration. So by the end of a day, looking forward, Brazil is on the good side. You still have a little bit of space. You still have a little bit of cross potential before you, but it was a message already yesterday. The time will come when this is eaten up. And it's also the time you can think about how to deal with it. Now in Europe, to be honest,
The quick fix would be if we would manage to start aircraft vertically. Technically, I think this is another 20, 30 years to go. So up to then, we have to somehow manage the scarce capacity. So what you see here is obviously some airports had traffic increase, others it's less impressive. When you then look into the stakeholder airspace user community, you will also find something that is super fantastic. So one of our low-cost carriers actually flies now about 25% more than pre-pandemic. That is just crazy. They're the biggest airspace operator now in Europe. If you then look into Turkish Airlines, which is currently on the second rank, I recently have been in a meeting in Istanbul where the representative of Turkish Airlines said, yeah, over the next 10 years, because then we become 100 years old as an airline, we want to buy another 800 aircraft. So the number is just massive, but those tin boxes are supposed to fly at least partially within the European airspace. So what you can see here already is there is cross involved. There's aggressive ideas of expanding the network, but we certainly have a limitation in terms of capacity that is available. And coming back to also what Fleming said yesterday is we have this mix of different performances in Europe that will be able to handle it. And it's always the question, can we deal with the cross? So the idea about looking into operational concepts to help us in the meantime to improve performance is actually key for survival, because technology will certainly take a couple of years to come before we can actually address these type of cross predictions. Right, so the next thing, I spoke already about ATFM delay. In the upper part, you see in principle the en route ATFM delay. I skipped the pre-COVID period here, but you could see probably there was a peak already, then there was COVID. This is actually the 2022. Now in 2023, the year is not full over, but you see no big difference between what has happened in 2022 and 2023. So one of the key messages here is we're still concerned with a lot of things, Ukraine war, etc. This is not being picked up by the public. This is as bad as 2018, 2019, when everybody in Europe was speaking about a delay crisis. On the airport side, what you see also is that the ATFM delay is coming back. This is an indication typically of the higher load at the airports, but also with the higher load, we seem to go back to the playbooks that we had before COVID. So one of the questions that the PRC is putting out is, what have we learned during the period where there was lower traffic and pressure on our system? Where were the benefit pools that could be exploited, but we have not really looked into? Right, this is just another explanation where I broke this out. Obviously, delay is also centralized in Europe, so you will find similar names. If you look into the PRR reports, you will typically see the top 5 there picking up. And on the airport side, when you look at some of the more constrained environments, you also see the correlation there. So it's also clear we certainly have to focus on certain areas in order to help improve the management of the flow. This was a topic that was said yesterday. This would be certainly one of the elements we can do in the now time in order to deal with the challenges ahead of us. So horizontal flight efficiency is one of the phenomena in Europe. Whenever I started in my EUROCONTROL job, the airlines were already super critical about that they have to fly unnecessary miles. When you look at this actually is, let's start with, we're somewhere in the area of the top 90% here. So we are certainly above 95% in terms of horizontal flight efficiency. So physically, you cannot do a lot of more, right? We somehow need to shrink the world in order to make the airlines fly less. That's what's somehow in the system. The other thing that you see is while there are seasonal differences, it seems to be fairly constant. But what is a point of consideration in Europe is when you now look at the color scheme here. So the red one is actually the achieved horizontal flight efficiency. And the achieved horizontal flight efficiency is higher than what is planned. So what we're actually saying is our planning basis suggests poorer performance than what we then realize.
And when you think about capacity problems, where you would regulate traffic because you plan, you can only get a few flights through, but physically you could maybe handle 2 or 3 more flights, then part of our high delay figures is that we are over conservative or maybe working with the wrong level of time granularity. And this is where the link is to what Fleming said yesterday is, we still work with something like 15 minutes. That was good in the 1950s when aviation came off the ground after World War II, but we're now in 2023, and I think working with 15 minutes, when you speak about predictability, I'm not speaking about Swiss watches, but we're certainly closer to, let's say, ±5 or even ±3. Good. So takeaway is we demonstrate daily that we can do better than what we plan. That's maybe not what we want to convey too much. So another indicator is terminal airspace. You see clearly the dip after COVID or with COVID, but also what you see here is across the system that we tend to fall back to the procedures we had beforehand, right? Because the additional time correlates to the traffic numbers serviced, and ultimately this in the terminal airspace relates down to the approach procedures. So also here the sort of general question is, why is it not feasible with the other operational concepts to achieve a little bit more? I'm not saying to remedy it completely. The goal is not to make additional time 0, but the question is, why could we not level off, let's say, 10% below where we were pre-pandemic? That's one of the real questions we have to answer in Europe. So here you see a little bit of timeline that is maybe illustrative when you go through the slides, but what you also see here, obviously, when we look in some of our airports, some of the most constrained ones in terms of surrounding terminal airspace, in terms of traffic, they obviously also observe higher additional times because they somehow need to hold and sequence and separate those aircrafts. And this is one, I think, of the biggest benefit pools that we have for the arrival phase. For the taxi, I picked out taxi out, I think here, yeah. So what you see here is we came from COVID. We are now reaching, again, a level that is comparable to what we had before COVID. It sits between, let's say, 3.5 and 4 minutes. So here we are stabilizing as well. But what you also see here is a similar pattern. Also, a lot of airports started changing, closing down terminal during COVID, starting operating trivial gates, etc. But by the end of the day, we seem to settle in again to where we have been before. And when you go through our reports over time, you will also see that the same airports accrue basically the most additional time in the taxi phases that we had before COVID. Now, in Europe, we speak a lot about climate change and environment. And one of the indicators that we have been tracking for a while already was actually vertical flight efficiency. And you might recall earlier when I said the indicator was originally not perceived or foreseen as an environment metric. In the early days, we used ASMA by saying, okay, if you hold long in the terminal area, you burn fuel. So there's a little bit an environment aspect to it. But vertical flight efficiency has developed over the last, let's say, 5 to 7 years as the indicator, signaling our impact or also showcasing the impact on the environment. We in Europe, we use it in 2 ways. One is actually the descent from the top of descent, where we sort of calculate the times flown or the distance flown in level. And then we have another complementary measure here at flight level 70, which basically is the final bit before actually aligning either with the final approach procedure or intercepting the ILS. But the blue one is more used for noise abatement reasons. Okay, so this is not used for climate fuel burn type of discussion. This is more about noise abatement. And you will see that on average, in terms of the noise procedures, we have managed to avoid a lot of our pattern operations at the airports. This is the result of RMP procedures, GPS overlays, etc. So there was some quite good work done.
Now, the other problem is we still need to get handling a little bit about the level offs during the different phases of descent. And here we have definitely a challenge between the upper airspace and the lower airspace, because at a separation, basically separation level of 245, you do have still, from a safety perspective, some procedures in place, which in our book still foresee a level off before the other unit takes actually the aircraft out of the level, the same for the climb. A word of cautions, we also do this for the climb out phase, but on average, climb out is less constrained in Europe, so the bigger benefit pool is on the descent side. So what we have done in the past for environment is, and this is based on the ICAO methodology, we basically converted our departure flight movements into CO2 numbers. And those of you who deal with the environment indicator, they know that the idea behind this is obviously an aircraft flying out burns fuel, flying back burns fuel. If I assume about midway, this would be the marker of where the flight leaves my area of responsibility, then I can work with one distance and sort of divide it by 2 in order to get an idea about what's happening in terms of CO2 within my area. Now, I showed you the map of Europe. This is a good idea when you look at this from an ICAO perspective on the global scale. This matrix, I don't think, works good on a regional scale, and particularly then on a national scale, because everybody will agree with me that if you depart, you might be out of your area of responsibility within 5 minutes, depending on how your border and terminal areas are defined. You might be even crossing borderlines, etc. So that is one of the reasons why this has been done traditionally. There's a lot of work now happening in my domain about providing the next best measure in terms of CO2. Another problem I have personally with this type of approach is there are a lot of good rules of thumb involved in it. But while the numbers might be useful to give an order of magnitude, they are not, let's say, accurate to an order that would allow policy decision-making in terms of targets. And what we have seen yesterday, also heard that ICAO has come up with the LTAC, this long-time aspirational goal on CO2 emissions. And we have heard the presentations from ANAC, and this is happening elsewhere on this planet. So the regulatory regimes do their work. And I think it's just a question of time when we will have the first hard targets in terms of environmental, probably CO2 targets, and they will have a kilogram number. Whereas, if whatever is here on the scale is already, how are you supposed to meet your target, right? So from that perspective, I think as a community, one of the biggest challenges ahead of us is we need to crack the nut, refine the methodology in order to come up with more robust, reliable figures, particularly when we speak about the conceptual things of environmental targets. Another thing I have to share with you is, and this goes a little bit with when you sometimes now log on the internet and pull up Google when you search for your flight, you know. Google will now give you this flight on average is delayed by X minutes, right? So what we see here is that because data has become more prevalent, more open, there's a lot of talented people around us, which has nothing to do with aviation, but they can crunch the numbers. And maybe they crunch it even better than we do, because they understand what machine learning is, what all these fantastic tools are. They've never flew an aircraft, they never controlled an aircraft, they never fixed the radar. So that is maybe where they are bad. But it's also clear that similar to what we have seen with the drones and the unmanned vehicles coming into the system, where the initial price quotes for an unmanned or uncrewed system, as they are now called, were basically non-existing compared to real aircraft. Why? Because the initial inventors didn't have to follow all the regulations, didn't have to provide a safety certification, the vehicle certification. Now the price of drones has also increased, okay?
But the point is, there was pressure coming from the outside. And coming now back to the environment, I'm pretty sure that the political discussion on climate change will increase. Paris, Kyoto were just steps getting us. And at one point in time, there will be more goals than what we now have with 2050. And they will come from outside. And from outside, there will be a value given to us where we have a tough time to get closer to it, because those numbers will be never based on this. And we don't have the machinery currently in place to give better numbers to the outside world if they want to start regulating us. So it's not a threat, it's a fact of life. That's something we have to start looking into. Good. So now, how do I do? It's okay. I'm still working with the OTP procedure. So if I arrive 15 minutes late, I'm still on time. So that's good. Right. So in summary, it was a little bit diverse, hopping left and right, but I tried to give you a flight level 300 perspective of where we are in Europe right now. What is also important for me is, if you go locally, the numbers might look significantly different, significantly better, but we have also cases why the European average is maybe less promising, because there are also variety in terms of the local performance, which pulls us down as a system. Now, some of you might have seen that movie. Just a show of hands who have seen that movie. Too many millennials here. Okay, so if you ever find something, a reference to the Groundhog Day, then please look it up. I will not tell what it is about. But for me, it's a little bit of déjà vu, right? So I told you what I've seen, what I've done in my job. I've analyzed performance in Europe. I've written my performance report. We have developed recommendations. We had the breathing pause with COVID when there was significant low demand on the system. We struggled in keeping the resources up. We started in keeping the proficiency up. But what we now see, and this is a little bit deja vu, we seem to fall back to the old beaten paths. And when I say we seem, it's unfair, because there are good examples where they deviate. But in many instances, we take out the old playbook and we continue playing the old games. And in American football, one of my favorite sports, this never lasts longer than 2 or 3 seasons, because then the other teams know how to crack you. Traffic situation is okay. We see the same emergence of the patterns we know before, so we know what the challenges are. But on top of it, we have now a new challenge in Europe, which is environment and climate change discussion. Good, so this was the sort of midpoint of our journey. Everybody in this room is able to give a 2-point statement in the final exams about the overall performance situation in Europe. Okay, just a show of fingers. What do you think? We're number 1. We're less number 1. We're somewhere. Okay, I noted the ones who pointed down, you get some extra negative marks in the exam, okay? So now let's take me to the next step. And again, I have to shift topics here. So Domingos was very keen on how do you do this? How do you take this, the lessons learned out of it? So looking at what we want to do, and this was in all the talks that we had yesterday, a lot of people said, in other words, obviously, in God we trust, all the others have to bring data. So if we have data, we find answers to our problems. And that, for me, is part of the issue with machine learning, because the people don't start thinking about why they need data. They give the data to an algorithm, then they train it, compare many algorithms, and one of them is particularly doing good, and this is the one they take because it gives the best answer, right? So, but if you go through this process, and this is where I come back to one of my first slides, is if you would have done it seriously, you would have said, what is my performance objective? Do I want to reduce the level-offs between the upper and the lower airspace in order to save fuel? Do I want to increase the throughput on my runway that we had yesterday? Do we want to do X? Do we want to do Y? So once you have this type of objectives, you can start looking into what is the data that helps us answering the question. And this is what we do in our context. We basically build with the verified requirement on the data and this performance cycle. We then pull in the data to give it up, to do our monitoring.
We use a specific framework for it, and then obviously we walk through the cycle for all the upcoming questions, where we then pull in more verified data in order to help us doing our job better. So the key notion here is, I know a lot of people love to do data work because it's fun, but I can also tell you, you can get buried in data and you will never get an answer. And particularly this element of more data is better. I would also put a grain of salt here. Think about the objective first and what data you need in order to measure that objective. And that will give you a good scoping, and sometimes also telling you when you have enough data for answering your question. So this is a little bit how EUROCONTROL looks like. That's the fourth question on the exam. So you have to plot all the boxes. In principle, what you see here is for the different KPI areas, we do have data sets, we do have processes in place which take this data out of our weekly, daily data processing, and then prepares it for our purposes. And then by the end of the day, we will then put it together, turn it into certain indicators, and churn it out. So we are also structured like all the other businesses. Obviously, we have a data collection process where we take in the data, we then combine it. Nowadays, these elements are done on what is sometimes called the cloud. This also has challenges coming with it in the terms of implementation, and it has different demands on the composition of the teams. And you might recall what I had on my first slide is actually I've never had a background in something like statistics or data science. I had to do it in school, but when I went into flying training, I wanted to forget about these things, right? And so you also will have to look for more or other people in your teams that can help you going through this transition. But what it always boils down to, and this was already on my previous slide, once you know you want to put out, you can put up this, this basically pipeline, and you can put it into nice visualizations. You can put it in reports, into dashboards, what are available right now. So, as I told you, we stepped through this process. This is a little bit a shorthand presentation of the other slide I had earlier with the different input-output relationships. We plugged the data into the frameworks. Next to our standard monitoring, we have a regular sort of applied research ongoing. Here the big notion is the PLC, our sponsor body, gives us new tasks, and we obviously have to start looking into how can we sort of instrumentalize this performance objective and potentially monitor it. Oops. Sometimes I always hit this button now. Good. And obviously, once we have done this, we will produce our deliverables. As PRU, we are known for the performance review report. That's an annual deliverable. We do have an economic cost effectiveness report. Fleming cited this yesterday. This is where the EDCO productivity sits and reigns. And then obviously, with the last 10 years, we have developed our portal, which gets monthly updates, and there you will find a lot of things of all the indicators that I showed to you. On top of this, we do specific ad hoc reports. They come from different branches and address different questions. And the last but not least, we are also involved in international benchmarking activities. So this is literally what made my hair gray. Okay? So setting this up, making it run, making it reproducible on a monthly basis, and particularly struggling with all the joys and curses that data and new data processing can bring to you. Now, answering the question, how does this actually help us improving performance in Europe? Because we now have the machinery. This is where I want to go back to where I started. I'm a big fan of the lightweight regulation. So I'm not here to say targets are a bad thing, but I think targets are the last resort.
What could be a sort of soft in-between is maybe something like a goal, an upper or lower threshold, where the industry has something to map themselves again coming back to the idea of elbow competition, where you can move as a group rather than penalizing or incentivizing those ones who outperform in one or the other direction. So from a PSC perspective, the PSC is not setting targets in Europe. We leave this to the European Commission, and also there it applies only for the EU member states. But with the Performance Review Commission, we have this mechanism that we can go back to our stakeholders. And I told you in the beginning, EUROCONTROL is a club. We have the membership of the MOD and MOTs. So, and for this club, what we can do is we do the monitoring and then we issue so-called recommendations. And those recommendations are, I would say, strong pleas towards those different stakeholder groups. And this is an iterative cycle. So that's the reason why we do our performance review report on an annual cycle. In our provisional council, there will be the PSC chairman who reads out the recommendations of the PSC, and then these recommendations will be followed up. And this is then when there's a more bilateral direct dialogue between the PSC/PRU and those stakeholders in order to look, can we improve this for the next iteration of this cycle? And coming back to the original slide I showed you, I think with no targets, we have been overall probably more successful with hard targets, because the problem with hard targets is that a lot of people will have to go in defense mode, and they will have to explain to you what are the extraordinary situations they had the last year that did not help them to meet the target. And this takes you away from moving towards your objective. So this is a little bit the price to pay, and I do agree, it's also a school of thoughts. Either you're the guy with the whip, or you're the guy with the elbows. I'm more an elbow guy, so that's it. So what else is the PSC doing? There's something new coming up, which is now called Transformation Support Strategy. This goes back to, there was a report about the investment in Europe. And the report basically said, we had now all these years of research bundled. We have, I don't know how many millions in euros and work hours going into it. But if you listen to Rainer and saw his slides, where's the big bang, right? So where's the big bang coming from all these investments? And part of the issues is, and this goes now back to the regulatory scheme, because regulatory scheme, the way it is unfortunately introduced, has or forces you to make a thinking about whether I invest now or I invest later. And in some instances, a delay in investment makes me look good in terms of cost effectiveness, so I meet my target. But what it does, it also delays the introduction and implementation of new operational concepts. And I think also here Fleming was a good example, while Maastricht is a little bit the anarchists, because with MUAC and our institutional setup, we are a little bit, I would say, the Robin Hoods. You know, we can roam in our forest, while others do have fences in the forest, okay? They do have national regulations, they do have principles they have to try a little bit more stricter. So the PSC is now shining light at performance enabling deployment projects that, from a political term, they speak about disruptive technologies or concepts. But what it actually does is it puts a focus on specific initiatives that can help us moving closer, improving overall system performance, delivering more capacity in a minimum time period. So, and there was one workshop, we are about to entering in another workshop, and since I unfortunately speak also about a political body, they are never short about introducing new terms. So those promising projects are now flagships. So what you will see in the future being produced by my team, there will be some monitoring on flagships in Europe, but by the end of the day, it follows the same cycle that we start monitoring them, getting into a dialogue with the stakeholders in order to improve overall performance, and hopefully being able to pick up those changes in our annual reports.
and ultimately don't have to issue those recommendations. Okay, then the other activity that is going on, this goes a little bit back. I think our colleague from ANAC said yesterday that they also have the responsibility to provide data to the public. One of my colleagues always speaks about democratization of air transport data. And I go back to when I spoke about the discussion about environment. We will no longer be able to defend our fortress by not making our data, and I even go brutal now, publicly available. And part of the Open Performance Data Initiative is to extract required data points and make them available for the public to validate our statements about whether it's now CO2 emissions, whether it's noise abatement procedures, whether it's about operational efficiency in terms of predictability, et cetera, et cetera. So, and with this initiative, the PRC has started on the European level. We are now in the sort of ramp-up phase for the first rollout, and you can see it here on this stylized diagram. It basically breaks down into distinct movement points, which are inputs in terms of data for some of the indicators that we've been talking about. So those of you who are intimately working with the ICAO KPIs will immediately see where we are coming from. And obviously, we're starting with Europe. I still have a meeting end of this week with Brazil where we have a good agreement, and I hope we can pull Brazil into our pot to join the club, because I think that's one of the requirements that will certainly make us face and see the future. So the data feed in between, it was mentioned also yesterday, we will pick up quite some data from ADSB that is currently only connected by certain networks, and we will actually establish then a sort of 3-layer data environment. So one will be a little bit for the journalists or the school kids that have to do their, I don't know, their term paper by speaking about the traffic numbers in Guarulhos or in Paris, Charles de Gaulle. Then we have the performance analysts, so the Rhiners without all these data expertise, which work with all those milestones that help me to develop the ICAO KPIs or the other KPIs that we run. And then for the nitty-gritty researchers who will go further, we are looking into establishing basically a reference trajectory that would give you and take away the burden for some of the researchers for the first mile. One of the biggest issues in Europe is actually that in some instances, one project cannot share the data with the other project because they have certain rules in place. And we would like to take out that burden because literally every project has to spend a lot of time in the beginning to clean the data. And we have seen this yesterday, right? Where you turn your raw data, swim data, into something that is pre-processed and suitable for use. And the vision is a little bit that we can achieve this for Europe and hopefully then stimulate research and improvements there. Good. Then we do something on environment. Here the key notion is we have started converting our operational indicators into kilograms. The key notion here is 10 years ago when I went to a briefing and I spoke about additional ASMA time, I spoke about certain additional taxi times, the people nodded when I used minutes per flight. When I go now to those meetings and I speak about minute of flights, the people look at me and say, why are you here? Okay. So literally everybody is currently asking for kilogram CO2. Now, we can now have a debate about whether this is a useful development or not. It's a fact of life, and coming back to the overall pressure on us to demonstrate that we are doing good and our part and our contribution to the climate change discussion. This is a necessity on all units, and we are also promoting here the development of harmonized procedures. So what you will see in the last PRR, we had a fine-grained, not yet a fine-grained version, so some of the indicators are coarsely converted into CO2. Where we have now invested a lot of time over the last months is turning this into really sort of progression, which then also gives us now, coming back to what I showed you earlier, when some of the political reporting was on
departure flights actually leaving the area, we now are able to say within the European context, this is the volume of CO2 burned according to a model. When you do this for certain phases, for certain flight operations, you can then start breaking it down into phases of flight. And here you see the link now to obviously our indicators, whether it's taxi in, taxi out, whether it is the arrival phase, whether it's the climb out, etc. But you also will see that there is a benefit pool, obviously. If you would argue that certain things I cannot change or are relatively small, then there's certainly for our internal flights in Europe a benefit pool that we can smaller. And here you will see me coming back to my slide. It was already in the horizontal flight efficiency that we have a difference between the actual and what we planned. I showed you my additional ASMA time. So the knowledge is there, the currency has changed, and we are able then to fill in and show on different flight levels what the CO2 consumptions is, and we can do. So I now have an issue. I probably overshoot by 3-4 minutes. I'm still on time. Okay, good. Sorry, Carol, I take time from you. If you want to see all that knowledge that I shared with you, just go to that webpage. It's our portal. In the publications, you will find the different publications I referenced here. I also have to warn you, go there with an interest. Don't go there to search for something, because another curse of dimensionality is now, when you go to our webpage, there's so many dashboards that you get lost, right? So you recall me saying earlier, more data is not necessarily more useful, right? So, and I'm just waiting for the moment when our management will tell us, go away with all your graphics, give me one number again, because this is what we have seen in the past. Okay, so the important thing, test after my talk, okay? You should at least be able to name 3 of those publication areas and give 1 examples where we use this. So, final step, international benchmarking. Now, obviously, I'm here because we do international cooperation, and I'm a big believer in that we need to do this to harmonize, to understand, but also to learn. I cannot tell you how much useful things I learned when I'm in discussions also with the team here of Domingos in Brazil, with the PBWG, because obviously I think I'm open, but I'm always coming with my European background, with all my Kladderadatsch and machinery, and of some problems I might have not have heard right now, or I might have not yet thought about it. So I'm a big believer on community, doing this together, harmonizing and moving it forward. Now, I was lucky when I joined the PAU, the bi-regional cooperation with the US, the FAA, was already well established because both areas looked into performance around the same time. Coming back to where I said to you, PLC was founded end of the 90s, and also there, the same problems in the US occurred than what we have seen in Europe. And we are now reaching the 12th report. When you carefully go to our publication site, you will see a slight difference. There's 1, 2, 3 reports, which are strictly speaking not a comparison, they are deep dive on certain elements. Obviously here we have now the cooperation with Brazil. So this goes back to an agreement signed between EUROCONTROL and DECEA in 2016. And it also comprises different collaboration activities. So I'm not saying, I think performance is the most important and the others is less important, but there's a lot of good work reported here that DECEA does with EUROCONTROL. But in terms of performance, we have a close cooperation here, and I'm super happy to see every time I come back how the state of the art is developing in the team around Domingos, Adriano. And I showed you some of my issues with my cloud that I have, and I have 3 or 4 people here who have seen my organization fail catastrophically beginning of this year. Because I, as a big organization, was not able to deliver some statistics for a joint internal working paper because my cloud didn't work. And to make it even worse, when I then tried to rerun the data, I got different results. So
As I said, new technology, new challenges, but that's good work coming out. We are now going into the third report. We wanted to have it ready to circulate it for this event. Blame it on me. No, actually, I have to blame it to the liaison officer back in Brussels. So we can blame it on Hugo. We are close, but we are not final with it. But I think it will come out probably the week after next. Good. And then there's another bilateral cooperation we have with China. So I'm pretty happy to see Ling Ling here. This goes back to 2017, where then also China reached out to us. And revolves around harmonizing and standardizing things, developing a better understanding. And that's a little bit the reason when Carol later on speaks about the performance benchmarking working group, which also has a history. And this was actually Singapore reaching out to the FAA and EUROCONTROL in order to do some benchmarking around Changi Airport. We were then able to attract people who became aware of the work. So in this case, Aerotai and DECEA. Aerotai and JCAP, our Japanese colleagues. Then we were able to bring DECEA on board. And our latest member joining the club is the Civil Aviation Authority of China. We are still working internally on a report that is an internal paper, but work is going on in order to also share these results coming from this wider multi-regional comparison with the rest of the world. Good. Zooming into the bi-regional work. So we are in the final stages of releasing the next iteration of the Brazil-European comparison report. The cooperation goes back, as I told earlier, to an agreement. We developed, let's say, something around COVID. That was a special report, which then culminated and took on the form of a first report. So this was released about 2 years ago. But out of the cooperation, also DECEA built up their performance section, and they had different publications. So if you look into this slide, I think it's a good, successful success story that we can tell here. How mutual discussions, data work, and sharing of data helped us to promote deliverables on the Brazilian side, but also shared deliverables between EUROCONTROL and DECEA. So when you look into the report, that's a little bit some high-level takeaways. So Fleming had a good slide yesterday about showing the airspace volume. So for our report, we concentrate on the continental services. But when you then look into a little bit the ATCOs involved, so roughly in Europe, I now round this to 17,000, while over here in Brazil, you might have 3,500. It was a little bit lower, a little bit higher in the other year. So what you see here is there's a good share between the resources and actually the volume of traffic turned around. When you look into the airspace, we are from the continental airspace type of maybe a quarter bigger than the continental Brazilian one. So that is giving you a prognosis where the future of continental Brazil A and S performance may lead to. So when you compare a little bit the traffic recovery, that's actually a slide that was conceived in the PBWG thinking, where we compare both regions. I think here the illustrative element is you clearly see the wave pattern on the European side. So that's the blue curve here. And you see a relatively, there was a nick here, but you see a relatively constant cross on the Brazilian side. And this goes back to what I had in my very beginning when I spoke complexity of Europe. COVID demonstrated also what complexity could mean, because we had different governments coming in with different definitions and different procedures of their health measures. And then suddenly the single European sky became very fragmented, because a flight from France to Germany was an international flight. It fell under the international COVID rules. And we had funny situations that people could fly from the UK to Spain, but from Spain to Germany, they couldn't fly. But if they want to go to Germany, then they could fly from Spain to France and from France to Germany. So it was a complete thing. And this happened at different phases in times.
Oops. And what you see here then is this is the reason why then COVID number, we sort of released the pressure, COVID number increased, more lockdowns. Okay, oh, let's try. It's Easter time. People want to go flying again. COVID numbers increased. Oh, it's getting too high, so we trimmed. So this is a little bit how we went to the zigzag. But it also shows if you are one area, you have one set of rules, it's easier to do the things more smoothly. Okay, in terms of punctuality, here you see different areas. I think the key takeaway here is that Europe in 2022 was super disruptive. Why? You might have seen this in the press. We were simply overwhelmed that the people came back flying, you know. At least this is the way it appears. Because the airspace users put in their flight plans into the system. I think Maastricht was very well ahead what is coming about them. But then you had excuses like the CEO from Frankfurt Airport who said, ooh, my people have to sort all these black suitcases. Okay, because they are all black, we have difficulties. You had colleagues from Iceland who were actually flying their package handlers into other European airports to help loading the aircraft. Why? Airports had cut down on staff, airlines had cut down on staff, and they weren't able to bring the staff back, get them also, one of the biggest problems was actually getting them security certified in order to load the aircraft. And this is what you see in the traffic numbers that 2022 in terms of punctuality at the European airports, it was bad. So when we look into one of the efficiency measures, here we use ASMA. ASMA is for the arrival phase. What you can see here, obviously, okay, in Brazil, we have certainly a total lower number of movements. But what you can also see is that in some of these instances, when you look literally, the additional times are comparable. And I think this is a good benchmark for further cross-off traffic. So if those airports over time would increase their traffic, which will basically push them on the chart further to the right, and they can stay in that area of magnitude, and this is the reason why I speak about thresholds. It's not about a target, but if you can maneuver between two thresholds, you seem to be within your peer group and perform well. So here, the change from pre-pandemic to post-pandemic, you see it's a little bit more scattered. The bigger impact, definitely in 2022, is that in terms of efficiency, it improved, at least from a number perspective. But as I showed you earlier, when we do now the 2023 chart to it, we see that the pattern comes back, and actually we are seeing the same patterns coming in than what we have seen before COVID. So this is then about the taxi times. Here the key notion is, I think from a Brazilian perspective, there was a wider diversion pre-COVID, post-COVID, with the returning traffic. And the thing that I might have not highlighted on the traffic chart is Brazil is now servicing more traffic than before the pandemic, also at those top airports. And this is a real, in indicator sense, a contraction, which also means that overall the taxi out performance and taxi in performance at the Brazilian airports has improved. Interestingly, when you look at the European airports, you literally see, well, the pattern has changed a little bit, but also what you here see is there's a slight push to the right, which signals that taxi out with more traffic is becoming, again, an issue in Europe. So the key takeaways from here, what I said earlier, comparing different regions is useful. You can learn a lot from it. We share similarities, we share differences. One of the biggest things that the Brazilian system has versus the European one, it's one system in terms of overhead and the packages around it. We are moving to post-pandemic, so industry has recovered. Nuances are typically on the connectivity between city pairs and the different airspace users coming back. The other notion is that for the top Brazilian airports, they sit in the class of what I would say the top 20 of the European airports. So in the report, we have the top 10, so there's a few ones, which is a little bit unfair, but it's a good, sparring partner to see what you can do. So it's a sort of stretch goal to catch Gatwick, but when you look at the peak throughputs that are achieved in Brazil,
and compare this with, let's say, what ranks in Europe 5, 6, 7, 8, you see there's a good comparison already in terms of what's happening out those installations. Yeah, I mentioned the taxi improvements, and then last but not least, what we have seen also in the ASMA developments is, and this seems to be, we heard it yesterday as well, a little bit related to the airspace and route changes that were introduced here. Part of why we are still working on the report is we also wanted to look into what is happening with services at smaller installations. You might recall this really brilliant movie that Domingos has shown, which was reflecting on AFIS services. So all in all, I think from a Brazilian perspective, clap on the shoulder, well done. Again, well done if you want to catch Europe. And as I told you, I see you guys catching up on the data side. But also on the operational side, I think you make good improvements. And I think what is also inspirational for us in Europe, and this is a little bit speaking about complacency, it's also good to see that others can move quicker than we can. So it creates a little bit, coming back to what I said, lightweight, peer pressure, you see things working elsewhere, so maybe there's a lessons learned from us. Okay, it was a long journey, sorry for the overshoot. I'm still on time in aviation terms, that's good. I had the difficulty to take you through diverse topics. That was the reason why I tried to bunch it into blocks, and I hope it gives a picture. I'm not expecting that everything is a sound match, but what I wanted to leave with you is where we come from in Europe, what is our approach to it. The second bit was, how is Europe currently performing? And I think here you got the mixed messages. Also, when I always iterated, we see emerging patterns, and we see the challenges that are ahead of us in providing more capacity and obviously addressing the environment. I spoke a little bit about the deliverables, how we use data to bring it in, but data for the purpose of measuring a performance objective. And I cannot echo this again and again and again. Sometimes it seems like people get money when they say, I have a new key performance indicator. First of all, it's an indicator, and then think about whether it is key and whether it meets a performance objective. And more data is not always the answer. And I then tried to pave the way a little bit for the presentation by Carol on the PBWG work, but also giving a short reflection on our joint work with Brazil and what we do left and right with other parties on this planet. So having said this, there was no time for questions, so sorry for that. So, well, I'm sorry to tell you that there's still room for some questions, so. Well, Carol, don't worry, you're guaranteed your time anyways. Well, let's go to Slido first. We've got some questions here. The first one is from Fred. He wonders, what is the reason of recent increasing of additional taxi out time? You mean Europe, is that right? Well, it's always difficult to give a short answer. What we see with the increase in the additional taxi out times is that we are moving back from a COVID phase where certain terminal parts were closed. Traffic was restricted to certain, let's say, favorable gates, runway combinations, and we're now operating the whole facilities again, which also means other gates, other runway ends, less favorable taxi distances. Well, actually, now we are running out of time, so you're lucky. Thank you very much. Let's go to the next step. Convidamos neste momento o Major Aviador Domingos para realizar a entrega do certificado ao Sr. Rainer Koelle. Hello. So, Rainer, thank you so much for your presentation. I think it is a very nice opportunity for us to learn with you at this year, with both of you, because to stay here with EUROCONTROL, I think since 2016, one of the best decisions of DECEA was to
sign an agreement with you, because I'm there to say, based on that decision, the seminar is happening right now. So we are very honored to have you here and you be part of our performance team. Thanks a lot. You're welcome. Convidamos neste momento a senhora Carol Till para realizar a palestra com o tema Performance Benchmarking Work Group, Ações e Desafios. A senhora Carol Till é graduada e mestre em matemática pela Universidade de Oxford. Atualmente, é chefe do Departamento de Data Science na Civil Aviation Authority of Singapore e líder do PBWG. Thank you. I don't know what I was introduced as, but hi everyone, I'm Carol. So maybe let me also introduce myself again. I'm the head of data science from the CAA of Singapore. So I'm also a member of PBWG, and I thank Brazil for inviting me here today. Oops. So when Domingos asked me to speak at this conference, he sent me, again, like what Raina mentioned, he sent me a really, really long list of agenda, and he tells me I have 30 minutes. So I've decided to delete the entire email, and I shorten it to just these 3 line items. So maybe I'll just share with you what is Performance Benchmarking Working Group first. So when the PBWG was first started, it was started with just 3 countries. So Singapore, US, and the Europe. So with Raina, with John Golding in FAA, we started this small little group. And the purpose was for us to compare performance data, and we thought that we want to harmonize the methodology and share best practice. But as the work continues, what we saw was that actually there was a lot more to performance benchmarking. One of the things is we share a lot of data to help each other understand performance. Because aviation is transboundary. Whatever happens in your airport actually affects my airport as well. So for example, when there was a lot of OTP delays in Europe due to baggage handling, we felt the impact in Singapore. So it is not, aviation is not just individual. It's not about your performance only. It's actually a whole network of performance. So on top of that, we also try to develop guidance document and we share it with the GAMPAC. So incidentally, or maybe it was designed this way, all 7 of the members are actually members of the GAMPAC. GAMPAC is actually the performance expert group under the ICAO GAMP, and this was actually shared with by Domingos yesterday. So this is a map of the airports that we benchmark with each other. So as you can see, we have airports dotted almost on all parts of the globe, possibly with the exception of this area, the African area, and maybe a big part of Russia. But essentially what I'm trying to share here is that we actually cover a big part. We have a big representation. But the good thing is PBWG continues as a collaboration. It is not affiliated to any organizations. So as such, we continue to do things our way. So if we today have a problem, we take it home, we take it to the group, and we share the problem with each other. And then maybe we hear each other out and try to suss out some solutions. So since 2015, earlier Rainer shared, it started off in 2015. So incidentally, that was the day that I joined CAAS. And I was told to make this thing happen. So that's why I reached out to Rainer, I reached out to FAA, and that's where we started this PBWG. So at that point, it was not PBWG.
we was just a small little group called the Tripartite Performance Group. So since then, since 2015 until today, we grew from a membership of 3 to 7, and we have a magical cap of 8 members. So we have just one last spot for a very, very lucky ANSP. And the number of KPIs that we studied actually grew from the original 2 to 8 GAM KPIs plus 2 more that we find useful for ourselves. That's why we call it 2 PBWG KPIs. So we also share some of this work that we have been doing. And in fact, we have put up, I lost count after 10. That's why I wrote more than or equals to 10. We have put up around at least 10 working papers to ICAO forums. That's why over time, our membership grew. So because we share the work and we show the benefits, our membership grew quite a bit. So PBWG is also an avenue for us to source new information and to work on other initiatives. So for example, between Singapore and Japan, we started Green Lane. We started a Green ATM initiative. So we also use the PBWG as a means to do the measurement and share the data. So, and like I shared earlier, all the PBWG's members are actually members of the ICAO pack. So we contribute directly to the development of the performance standards as well. So these are the 3 reports that we have put up so far. If any of you can spot anything within the logos, between the first report, second report, and the third, if you see really carefully, from the second publications onwards, we have a PBWG logo. So why I find it significant is that if you notice in other performance benchmarking, you actually don't have a working group. You don't have an identity. So in this small group of 7 organization, we do have an identity. That's why we put up, we start to have a logo. So with this PBWG logo, when we communicate to ICAO, to CANSO, we are actually recognized. People know of our existence. People know that we are doing serious work here. So that was important for us to actually publicize and make the work bigger over time. So this is a brief history. I won't go into the details, but essentially because of all the different working papers put up at different forums, membership grew. Okay, so this is the ICAO GAM KPIs. There are a total of 23 KPIs right now, and we are covering almost 1/3 of the KPIs here. So anything in blue are actually being benchmarked right now, so we'll continue to do this work. In the next few years, we try to cover as much as we can, as well as develop new KPIs that are of interest and of use to the aviation community. So we are not just following the ICAO KPIs, even though as much as possible, we try to cover as much as we can. We also want to be able to develop useful KPIs that we can actually promulgate to the world. So now let me share what is the benefits of performance benchmarking from my perspective. So I'm not sure any of you has been to Singapore. Wow. Actually, it's not too bad. And do you know where Singapore is? Okay, that's good. So maybe sorry, this is, okay, so Singapore, let me share with you some of the things that we do first before I go into where Singapore is. So this is some of the things we do in-house. It may look, I mean, for us, this is really for our management's purpose. They like to see dashboard, that they like to see a lot of charts, they like to see us doing work. So this is something that we do back home. And we also do all sorts of different analysis, including what is the additional distance traveled, missed approach or the safety study, as well as sustainability study showing level off and continuous descent. But we have a big problem in Singapore. If you remember this chart that I showed earlier, this map, this is a world map. So where is Singapore? Let me zoom into the Asia Pac. We are in Asia Pacific. Okay, so this is Asia Pacific. Let me zoom in a bit more. These are all the airports there. WSSS is actually Singapore, but let me zoom in a bit more. So where exactly is Singapore? In fact, the red dot is bigger than Singapore.
So that is my big problem. So if you look at Singapore, we measure 49 kilometers by 28 kilometers on the length and the breadth. So because we are so small, we have only one airport. And this airport actually takes up a big part of the Singapore island. We have only one airport and we have no domestic flight. And we have no other airport. So when we need to know how our performance is, we actually have no idea. I don't know whether I'm good, whether I'm efficient. I'm just comparing with myself yesterday and the day before. So I really have no idea. So performance benchmarking was one way that helped us reach out to more data, help us understand how we are performing and how well we are doing. So for example, during the COVID, we were asked to show some charts on our recovery and how traffic is affected. So this was what we plot. At first, I was very impressed with the visualization, but I realized that was a big, big issue. And the biggest issue is there's no dimensionality. So when we go to PBWG, this is what we plot. If you notice, the traffic levels are normalized to the 2019 median traffic level. And the red line, this maroon line, the darker red line is actually Singapore. Suddenly, what you see is you have a dimension. You know how you perform relative to other people. And traffic recovery is not something that can happen in Singapore alone. We have only one airport. I can't just take a flight around and land back at the same airport. So we are actually very affected by how the rest of the world recover. So how Europe recover, how Brazil recover actually affects our recovery. So what can we contribute to others as well? So if today you want to study how your international airport recovers, maybe you want to international flight recovers, maybe you can take Singapore as a reference. We don't have domestic flight. So we do contribute in other ways, but we also take a lot more from the benchmarking. So here is a typical PDCA cycle. So we follow this back home. We have this, our performance framework typically follows something like this. So typically we start from monitoring phase. Not because we don't want to start from planning phase, but because we are already past that stage. So we continue with the monitoring phase. So this is our performance of additional taxi out time. So we have a target of 3.8% of delay. So anything more than that is actually really bad for us. So if you notice, in the end of 2022, our delay was doing quite badly. We are almost hitting our target. So that's where we started to do some actions. That's where we start to really get the team together. We analyze, we get in our ATS colleagues, the ATCOs, to come and help us understand the issue. And then after we do all of this, we go into a planning cycle. And then we start the solution. Typically, we start the solution back home after looking at our own problems, we start the solution. But what we also notice is what yesterday Mr. Fleming mentioned. Actually, how many of our problems are actually unique to ourselves? Hardly any problems are unique to ourselves. And in fact, even none of the solutions are truly unique to ourselves. In fact, we take a lot of reference from our partners to come up with our own solutions. So luckily, after doing a cycle of performance management, luckily our delay statistic went down. If not, I can't justify to my boss that I'm still standing right here. Okay, so the other benefits that we have from PBWG is that because traffic is transboundary, we also can take reference from our partners. So for example, Europe is very forward-looking. They have a lot of traffic prediction model. But like I mentioned, because traffic is transboundary, if Europeans are predicting that your traffic is going up, there's no reason for me to believe that my traffic is not going to grow at the same rate. So it gives us reference to more data, the data that we need to make our own predictions. And not only that, it also let us understand in the past, what has happened in the past, why
certain things happen. So I take the example of on-time performance. When on-time performance is bad in one aerodrome, likely we will see the downstream impact on another aerodrome. So these are the few KPIs that we measure in PBWG report. So unfortunately, because this is a document or this is a report that we agreed to share between our 7 members, sorry. So there is some confidentiality issue. That's the reason why I grayed it out. If you want to know more, maybe you can talk to us. If you want to know more about the data, or if you want to take a look at the report from this year, you can approach Domingos. So very quickly, I come to my last slide. So in conclusion, aviation is transboundary. None of our problems are unique, and none of the solutions need to be truly unique. So performance benchmarking will definitely help us a lot. The second of which is the point that I would like to draw across is that performance benchmarking allows us to understand how external factors affect our internal performance. And of course, it gives us access and reference to information that we would otherwise have no access to. So we might be blind in doing some of our analysis work or implementing some of our solutions. And lastly, PBWG provides us a forum for like-minded organizations and individuals to socialize our challenges and reach out to support other organizations. So other organizations include CANSO, include ICAO, and include a lot of even the regional perks. So with this, I conclude my presentation. I hope they have enough time for tea break after this. Okay. Thank you for your presentation. Questions from the floor? Yep. Thank you. I'll just use this time to take something of the presentation that Heine made, and I think they are very connected in some way, and just share something I've been thinking since Heine made his presentation. We are here in South America doing a great job with the other countries, Brazil and the other countries of South America. We are also working with performance indicators, and what we see, since including Fleming presentation, the interdependence is an issue, is actually something that is quite obvious when we hear you talking with us. And do you have any challenge, bigger challenge in sharing the data? I mean, okay, we have ICAO provides us those indicators, performance indicators, and but you have some issues in Singapore. In Guarulhos, we have some issues, and each country has some challenges. But what do you identify as the biggest challenge you have in defining, for example, for this group, some standards? If we saw you have PBWG indicators, for example. So how this came up, these PBWG indicators? Maybe I start. So I suppose the question was for me, or maybe you want, right? So how do we select the PBWG indicators? So if you were to look at the original version 6 ICAO document on the GAM, it was just very simply divided into 2 segments. There's a core KPI and there's additional KPIs. So we wanted to start
to make sure that things started easier. So we started using the core KPIs because it doesn't have very high data requirements. But having said that, between, say, EUROCONTROL and us, we actually have very different data. So for example, in looking at the additional time in terminal airspace, we actually only have the time over certain fix. Whereas maybe Rainer will have the ADSB data. So what we do is we come up with a way of harmonizing the metrics without harmonizing the data source. So it doesn't really matter what data source you have. It doesn't really matter whether you have the most accurate data. We just come up with a way of harmonizing and measuring such that we can have a set of metrics that is comparable. So that was how we started. But obviously, all of us have different challenges. For example, in US, if you were to really look at the data, for example, no. So in US, they have priorities given to arrivals, such that the arrivals have the rights to land first before the departures depart. So essentially, because there's only that few runway, the resource is the limiting factor here. The runway is the limiting resource here. So what happened is we don't just look at individual data sets. So for example, I don't just look at additional taxi out time. I have to take into consideration maybe the fact that the additional time in terminal airspace was longer because I wanted to speed up departures. So there is no one way of just looking at the data itself, but really we are just, when we benchmark, we try to see what is the balance, what is your sweet spot versus my sweet spot. Maybe in US, they have more priorities for arrivals, but in other countries, they have more priorities for departures because they need to ensure that departure OTP has to be much better. So it really depends on the aerodrome and the operating culture. I hope I answer your question. Well, I got one on my own. As you mentioned, it's a type of work which is cross-border one, so to speak. So what's the main challenge when it comes to information sharing amongst the countries, if there is? Okay, so I think for right now, there is not a lot of challenge on information sharing, but that's because we share the KPIs. But when it comes to, say, sharing the underlying data, I personally don't see that that is an issue. But I guess that's also a cultural issue. Some countries like Europe is actually more open to sharing, even the underlying data. But countries like maybe Asia Pacific countries are actually more secretive when it comes to their data. But I don't really see it as a problem. There's enough commercial data source. Whatever you see on our ADSB data is probably no different from what you see from flight radar, flight aware. So really, I think in the longer term, all of these are actually non-issues at all. Thank you, everyone. Convidamos neste momento o capitão Lobo Júnior para entregar o certificado à senhora Carol Till. A great opportunity to meet your country. I was there in the Air Navigation Conference a couple of weeks ago. Beautiful country, and I invite all of you who can come and visit. Thank you very much, because I understand that it's not easy to come all the way down from where you live to Brazil. Over 30 hours of flight, and jet lag is an issue. PBWG has no issue at all, but jet lag coming from all the way that place is terrible. I know. So thank you very much. In the name of this institute and
on behalf of DECEA. I thank you very much for coming, and I'd like to give you the certificate just to mention and for you to remember that you've been to Brazil. Thank you very much. Senhoras e senhores, faremos um breve intervalo para o coffee break. Solicitamos que entregue os aparelhos tradutores na saída deste auditório e retornaremos ao auditório às 10h40. Obrigado.
As apresentações do segundo dia, convidamos a capitã engenheira Mayara Condé Rocha para realizar a palestra sobre o tema Análise de dados de trajetória no espaço aéreo brasileiro para quantificação do desempenho dos fluxos de tráfego. A capitã engenheira Mayara é graduada em Engenharia Civil Aeronáutica e doutora em Aeronáutica e Astronáutica pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts. É coordenadora do Laboratório de Pesquisas e Gerenciamento de Tráfego Aéreo do ITA. Bom dia a todos, obrigada pela introdução. Eu sou a capitã Mayara, atuo como instrutora lá no Departamento de Transporte Aéreo, da Divisão de Engenharia Civil do ITA. Então, a gente tem colaborado em algumas iniciativas voltadas à gestão por performance no CCAB, aí com o DECEA, com o ICEA. E hoje eu vou apresentar, então, uma parte desse trabalho, especificamente com foco aí na análise de dados de trajetória para quantificar o desempenho dos fluxos de tráfego aqui no nosso espaço aéreo. Então, gostaria de começar destacando aqui a abordagem baseada em performance, que é preconizada aí pela ICAO para gerenciar a evolução do sistema ATM. Então, de uma forma geral, essa abordagem ela é norteada por 3 princípios principais, que são ali o foco, né, na definição dos resultados, nos objetivos de desempenho, o desenvolvimento de soluções guiado por esses objetivos de desempenho, e o uso extensivo de dados, de informações para a tomada de decisão. E ela deve ser realizada aí através de um processo sistemático, né, de 6 estágios. Não está funcionando o pointer aqui? Que vão guiando, então, o stakeholder ali desde a identificação do problema até o desenvolvimento, ali, passando pelo desenvolvimento das soluções, até a avaliação final ali dos resultados que são alcançados, né? Então, a implementação desse processo de gestão por performance ele requer a definição de um framework baseado em áreas e indicadores-chave de desempenho para apoiar, então, a definição dessas metas e avaliar o desempenho das soluções ali que vêm sendo implementadas, né? Então, a ICAO define no DOC 9883 esse framework de performance ATM, que é composto ali por 11 KPIs, 11 áreas-chave de desempenho, que abrangem aí aspectos, né, tanto voltados aí para o desempenho operacional, em termos de eficiência, capacidade, previsibilidade, aspectos relacionados à interoperabilidade global, participação da comunidade ATM, entre outros pontos, né? E, a partir dessas KPIs, a ICAO vem atuando, então, junto aos ANSPs, para definir, de forma bem detalhada, um conjunto de indicadores-chave de desempenho, de KPIs, que facilita, inclusive, então, esse benchmarking internacional. Então, até o momento, foram definidos aí 23 KPIs, né? E, de forma geral, esses KPIs eles abrangem aqui essas 3 primeiras KPIs, né, de eficiência, capacidade e previsibilidade. Bom, internacionalmente, os programas de modernização ATM, aí, como o NextGen, dos Estados Unidos, o CESAR na Europa, eles foram delineados, né, usando esses conceitos aí de gestão por performance, de forma bastante semelhante aqui no Brasil, o programa Sirius, aí do DECEA para a evolução do CCAB, ele contempla ali como um dos seus empreendimentos estratégicos, né, o aprimoramento da gestão por desempenho, que é a nossa PFF 22, e como o Major Domingos também já falou na apresentação, o objetivo desse empreendimento, então, é disseminar essa cultura de gestão por performance e desenvolver e implementar ferramentas aí de BI, de Business Intelligence, que permitam, então, apoiar essas tomadas de decisão aí no DECEA, em todos os níveis gerenciais, né? Então, buscando aí fomentar esses desenvolvimentos, o DECEA vem investindo em alguns projetos de pesquisa, e um deles foi estabelecido em parceria com o ITA, por meio do nosso Laboratório de Gerenciamento de Tráfego Aéreo. E o projeto, então, ele visa apoiar, né, a sistematização aí de processos de coleta, processamento de dados,
o desenvolvimento técnico de alguns KPIs, especialmente aqueles voltados para eficiência ali das trajetórias de voo. Tem uma parte também de análise dos fatores causais para o desempenho aí no nosso espaço aéreo e o desenvolvimento de ferramentas aí para monitoramento do uso do espaço aéreo e do desempenho operacional. Então, hoje eu vou apresentar alguns resultados iniciais desse projeto, especificamente com foco, então, na análise de trajetórias de voo no nosso espaço aéreo, para mensurar o desempenho operacional, com foco aqui nas 3 KPIs de eficiência, capacidade. Então, o primeiro desafio desse projeto foi a estruturação, né, de uma base de dados consistente de trajetórias de voo para viabilizar as análises. Então, a gente tem usado aí como principais fontes de dados os dados EDSB, aqui do Flight Radar 24, graças ao investimento aí da Secretaria de Aviação Civil, no escopo de um projeto também, lá em parceria com o ITA. Temos também informações aqui aeronáuticas que temos coletadas do AIS Web. E para uso aí de todos esses dados, né, foi necessário, então, desenvolver diversas rotinas aí de pré-processamento para coleta, filtragem dessas informações, estruturação de uma base de dados de trajetórias, enriquecimento dessa base com informações que são necessárias para as análises, como, por exemplo, informações aí sobre a fase do voo, sobre os eventos de transição de fase, entre diversos outros aspectos, né? Então, essa etapa de preparação de dados ela é extremamente importante, né, em qualquer processo de análise de dados, para que a gente tenha realmente resultados confiáveis e consistentes, né? E, geralmente, ela responde aí por boa parte do esforço que é empreendido no processo de análise. Então, inicialmente, eu vou falar aqui sobre o uso, né, dessa base de dados, desses dados de trajetória de voo, para mensurar o desempenho operacional em termos de eficiência. Então, aqui o foco vai ser nos indicadores de desempenho, que são recomendados pela ICAO para avaliar a eficiência horizontal, temporal e vertical das trajetórias de voo ali, nas diferentes fases da operação. Então, o primeiro desses KPIs é o KPI 05, que se refere à extensão real em rota. Então, o KPI 05 ele é um indicador ali da eficiência horizontal na fase de rota, né? Então, basicamente, ele é definido ali pela distância adicional que é voada em comparação a uma distância de referência Great Circle. Ele faz a comparação aqui da trajetória realizada com uma trajetória mais curta, direta, ali entre origem e destino. Então, por ser aí um indicador, né, da fase de rota, tipicamente a porção da trajetória aqui nas áreas terminais de saída e de chegada são excluídas da análise, né? E aí a ICAO ela recomenda 2 variantes para esse indicador, com base na dimensão dessas áreas de exclusão, né? Então, na variante 1 desse indicador, as áreas terminais elas são modeladas ali como um cilindro com um raio igual a 40 milhas náuticas no entorno do aeroporto, né? Já na variante 2, a área de exclusão da terminal de chegada ela é estendida aqui para 100 milhas náuticas. Isso é basicamente para apoiar análise de rotas que ligam terminais mais complexas, em que ineficiências associadas ali à terminal podem acabar propagando, né, para mais distante do aeroporto. Bom, a eficiência horizontal é afetada aí por uma série de fatores, né? Aqui eu coloquei alguns deles, né? Então, primeiramente, a gente tem, claro, a estrutura do espaço aéreo, em termos do desenho de rotas, da localização dos pontos de entrada e saída na terminal. Então, por exemplo, rotas PBN mais diretas ali entre origem e destino contribuem bastante aí para a melhoria desse indicador. A gente tem questões relacionadas a espaços aéreos condicionados, que podem afetar a disponibilidade do espaço aéreo ali para a operação. A eficiência horizontal também é afetada pelas próprias escolhas ali do operador, né, do usuário do espaço aéreo, em função de trade-offs econômicos, por exemplo, levando em conta fatores meteorológicos, como vento, questões de tarifas de navegação aérea. Então, na Europa, esse é um fator que realmente influencia bastante o planejamento do voo. E, por fim, a gente tem aqui as próprias intervenções ali, táticas, né, do ATC para fazer a gestão das separações durante a fase de rota.
e a presença de condições meteorológicas adversas que podem afetar tanto o nível estratégico, ali na escolha da rota, como também no nível tático, né? Bom, a gente fez a quantificação, então, desse indicador para as operações aqui no nosso espaço aéreo nos últimos 5 anos, 2018 a 2022. Então, aqui a gente tem os resultados agregados. Para fins de comparação, também mostro aqui os valores do KPI reportados pelo EUROCONTROL, lá para o espaço aéreo europeu. Então, o gráfico aqui à esquerda ele mostra a evolução anual do KPI 05 e aqui à direita a evolução mensal, 2018 a 2022. Né? Então, a gente obteve aqui uma média, né, de 2,3% de extensão em rota para o nosso espaço aéreo, abaixo aqui na média europeia, de 2,8%. Né? E olhando aqui o gráfico, né, de evolução mensal, a gente vê realmente um impacto bastante significativo aqui, né, da pandemia, com essa redução acentuada, né, do indicador, no iniciozinho ali de 2020. E aqui os efeitos sazonais também se tornam bem evidentes, né? Então, o pico do indicador ele acontece aqui no período do verão, próximo de janeiro, no nosso espaço aéreo. Os valores mais baixos observados aqui por volta de julho, né? E na Europa é basicamente o inverso, né? A gente tem os picos acontecendo aqui no período de julho, que é o período do verão lá no hemisfério norte, né? Olhando com mais detalhe aqui o desempenho brasileiro, esse gráfico ele mostra a evolução anual aí do KPI para as nossas 20 principais rotas domésticas, as mais movimentadas. A última coluna aqui ela mostra o agregado, né, para esse período de 5 anos. Então, é possível ver inicialmente que a extensão em rota não necessariamente está correlacionada aqui com os níveis de demanda, o volume de tráfego na rota, que está mostrado aqui nesse gráfico de barras amarelas. Então, a gente vê que a nossa rota mais densa aqui, São Paulo, Rio de Janeiro, a ponte aérea, apresentou, né, a menor eficiência, a menor extensão em rota, próxima aqui de 0. Né? No outro extremo, aqui a rota Curitiba-Guarulhos apresentou aqui a maior extensão em rota, de 4%. No entanto, é possível ver que houve uma queda acentuada aqui a partir de 2021, né, para essa rota específica. Isso está bastante correlacionado aí com o redesenho da ATM São Paulo, que aconteceu ali em 2021. Então, aqui, esse gráfico ele mostra a evolução mensal do KPI para a rota Curitiba-Guarulhos. Então, a gente vê que houve uma redução aqui de aproximadamente 6% de extensão em rota para menos de 2%. Né? E os mapas aqui embaixo mostram, então, as trajetórias realizadas em 2 meses distintos, né? Antes e após o redesenho aí da TMA. Então, quanto mais verde aqui, mais eficiente, né? Menor a extensão em rota. Então, dá para ver que houve realmente um ganho aí no indicador relacionado, aparentemente, aqui à alteração, né, do setor de entrada ali na TMA. Então, é bastante interessante ver essas interdependências, né, entre as operações ali na terminal e as operações em rota. Bom, passando agora para a eficiência na área terminal. Esse KPI, o KPI 08, ele mede o adicional, o tempo adicional na área terminal em comparação ali, a um tempo de referência, que seria uma proxy para um tempo desimpedido, caso não ocorressem intervenções táticas ali durante a descida para o aeroporto. Né? Então, de forma semelhante ao KPI 05, a terminal ela é modelada aqui como um cilindro, com raio igual a 40 milhas náuticas na variante 1 e 100 milhas náuticas na variante 2. E esse volume de espaço aéreo é batizado de ASMA, né? Arrival Sequencing and Metering Area. Bom, um aspecto fundamental no desenvolvimento aí desse KPI é a definição desses tempos de referência, né? Desses tempos desimpedidos que são usados como referência para computar o tempo adicional. Então, seguindo aí a metodologia, né, da ICAO, a gente definiu esses tempos de referência como sendo aí o 20º percentil das distribuições do tempo de voo observadas ali historicamente para cada fluxo de chegada na ASMA. Né? E, para isso, obviamente, a gente precisa identificar esses fluxos de chegada. A gente testou diferentes abordagens para fazer essa identificação de padrões aí de chegada.
inclusive usando técnicas de clusterização, machine learning. Não vou entrar aqui nos detalhes metodológicos, mas só a título de exemplo, aqui a gente vê, né, esses fluxos identificados para o aeroporto de Congonhas, cabeceira 17. Então, temos aí 4 fluxos principais de chegada, então a gente vai ter aí 4 tempos de referência associados para a gente fazer o cômputo aí desse KPI. Bom, o KPI 08, ele fornece uma medida ali dos atrasos que acontecem na terminal, em função dos processos de sequenciamento e de separação do tráfego durante esse processo de descida aí para o aeroporto, né? Então, também vai ser afetado por uma série de fatores, né? Então, a gente tem a própria estrutura aqui, o desenho da TMA, em termos do número, da complexidade ali dos procedimentos de chegada, a configuração dos setores na TMA. A gente tem as ferramentas, as técnicas que são usadas pelo ATC para fazer esse sequenciamento, essa separação do tráfego, né? Então, por exemplo, né, o sistema de point merge implementado em Guarulhos e mostrado aqui à direita, né, ele representa uma técnica de sequenciamento que visa reduzir ali as esperas e as vetorações na terminal, né? O KPI também vai ser afetado pela própria capacidade do aeroporto, em função da configuração de pista ativa e, claro, por condições meteorológicas adversas que podem impactar significativamente, reduzir significativamente a capacidade de processamento na terminal. Bom, então aqui a gente vê os resultados agregados do tempo adicional na área terminal para o nosso espaço aéreo europeu. Novamente, o gráfico aqui à esquerda mostra a evolução anual e aqui à direita a evolução mensal. Então, nós obtivemos aí uma média, né, de tempo adicional de 2,6 minutos, aqui no Brasil, próximo ali da média europeia, de 2,9 minutos. Olhando aqui o gráfico de evolução anual, você vê que antes da pandemia, a média europeia estava um pouco mais distante ali da média brasileira. Durante o período da pandemia, os desempenhos ficaram mais próximos. Em 2022, na verdade, a média brasileira acabou ficando ligeiramente superior ali à média europeia. A gente pode ver isso aqui nesse gráfico também, de evolução mensal. Novamente, o impacto aqui bastante significativo da pandemia, com essa redução acentuada aqui no início de 2020. E, de novo, né, questões de sazonalidade ficam bem perceptíveis aqui, né, com os picos do indicador ocorrendo ali no período do verão, né. Bom, aqui a gente vê o desempenho para os nossos 10 maiores aeroportos, coloquei também os 10 maiores na Europa. Então, a gente vê aqui no eixo Y, né, o tempo adicional na ASMA, o KPI 08, e aqui embaixo o volume de tráfego no aeroporto, né. Então, vemos que aqui no Brasil, aparentemente, né, o desempenho está mais correlacionado aqui com o volume de demanda. A gente tem realmente uma tendência ascendente aqui, né? E, na média, a gente observou um tempo adicional próximo de 2, 3 minutos, né, que corresponde aí à performance observada também aí na Europa, né. Congonhas se destacou aqui, né, com um tempo adicional um pouco mais elevado, acima ali de 4 minutos, né. Bom, aqui a gente vê a performance detalhada, então a evolução mensal do KPI para o nosso aeroporto mais movimentado, o aeroporto de Guarulhos, também de 2018 a 2022. Então, em 2021, a gente teve o redesenho da TMA, como eu falei, né, a implementação do sistema de point merge para gerenciamento das chegadas para Guarulhos. E aqui eu estou mostrando, então, as trajetórias em 2 períodos distintos que apresentaram performances semelhantes, né. Então, fica bastante claro aqui a mudança na forma de absorção dos atrasos na terminal, né. Então, em 2019, né, a gente tinha aqui mais holdings, monitorações, né, e aqui em 2022 a gente consegue ver, então, a absorção desses atrasos no arco de sequenciamento ali do sistema de point merge, né. Felizmente, o impacto da pandemia aí na demanda torna difícil realmente a comparação, né, do desempenho antes e depois do redesenho. Em 2022, o tempo adicional ele ficou abaixo dos níveis pré-pandemia, mas a demanda também estava abaixo, né. Então, assim, com a recuperação da demanda aí completa, né, em 2023, 2024, a gente vai poder fazer uma comparação aí mais justa desses desempenhos, né. Bom, para fechar a KPI de eficiência, vamos falar um pouco sobre a eficiência vertical durante
a subida e a descida. Então, a ECAL ela recomenda avaliar a eficiência vertical identificando os nivelamentos, né, já que eles afetam ali o consumo de combustível e o ruído, especialmente em baixa altitude, né. Então, o KPI 17 ele mede a extensão dos nivelamentos durante a subida. Então, considera-se aí como fase de subida a porção da trajetória que vai aqui de 1.800 pés até o momento em que ela cruza ali 200 milhas náuticas no entorno do aeroporto. E aí, para essa porção da trajetória, são identificados os nivelamentos, né, como esses segmentos que apresentam uma razão de subida inferior a 300 pés por minuto e que estejam fora aqui de uma caixa de exclusão que é definida aqui pela altitude máxima, observada nesse raio de 200 milhas náuticas, e 90% dessa altitude. Então, basicamente, né, são desconsiderados os nivelamentos que acontecem ali próximo da altitude de cruzeiro, já que eles podem estar mais associados ali às gestões de desempenho da aeronave que a própria eficiência ali operacional, né. E aí, uma vez, então, identificados esses nivelamentos, o KPI ele vai somar ali para cada trajetória a extensão desses nivelamentos, seja em distância, né, na variante 1, ou tempo de voo na variante 2. Então, de forma bastante semelhante, KPI 19 ele mede a extensão dos nivelamentos durante a descida. Então, novamente, a fase de descida, que é a porção da trajetória que vai aí de 200 milhas até 2.500 pés. Os segmentos nivelados são aqueles com uma razão de descida menor que 300 pés por minuto e que estão fora ali da caixa de exclusão. E aí, novamente, o KPI 19 então, vai somar a extensão desses nivelamentos em termos de distância ou tempo de voo. Bom, a eficiência vertical também é bastante afetada aí pela estrutura do espaço aéreo, em termos dos procedimentos operacionais vigentes, né? Então, procedimentos de subida, descida contínua tendem a trazer melhorias significativas aí para esses indicadores. Também afetado pelas próprias ferramentas técnicas ali para fazer a gestão das separações, o sequenciamento. Então, por exemplo, o sistema de point merge em Guarulhos, ele busca facilitar descidas contínuas na fase final ali da descida, mais próximo do aeroporto. Também vai ser influenciado, claro, aqui pelas condições meteorológicas e pelas próprias características ali de desempenho da aeronave. Bom, então aqui a gente tem o comparativo Brasil, Europa, aqui para o KPI 17. Então, a gente obteve aí um nivelamento médio em subida que foi de meio minuto, né, bem próximo da média europeia de 0,6. Né? E aqui à direita, na evolução do KPI, novamente a gente vê aqui os efeitos sazonais, né, bastante perceptível aqui, sendo a curva brasileira o inverso, basicamente, ali da curva europeia. Né? Aqui a gente pode ver o desempenho detalhado para os nossos 10 maiores aeroportos, né? A evolução anual do KPI de 2018 a 2022. Aqui na última coluna, o agregado para esse período de 5 anos. Então, a gente vê aqui que o aeroporto de Campinas ele se destacou ali com um nivelamento em subida geralmente superior, né, aos demais. E é interessante notar também que os 3 aeroportos de São Paulo, aqui, né, eles apresentaram ali os maiores níveis do KPI, o que reflete um pouco da complexidade da ATM São Paulo e de todas as interdependências que acontecem ali entre os aeroportos numa metroplex, num sistema aí de múltiplos aeroportos, né, com muitas interdependências. Bom, aqui a gente tem um comparativo para o KPI 19. Então, a gente obteve aqui um nivelamento médio em descida de 1,7 minutos, abaixo ali da média europeia de 2,5 minutos. Interessante notar também uma tendência bem estável aqui para o indicador no nosso espaço aéreo, apesar ali da sazonalidade. Né? Bom, e aqui a gente tem o detalhado para os nossos 10 maiores aeroportos. E aí, novamente, é possível ver aqui os 3 aeroportos de São Paulo no topo aqui do ranking, com os maiores níveis aqui de nivelamento em descida. Né? Bom, passando agora para a KPA de capacidade. Então, dados de trajetória também podem ser usados para tentar avaliar, né, a capacidade aeroportuária, a capacidade do espaço aéreo.
Então, meu foco aqui vai ser na capacidade aeroportuária, mas os conceitos também podem ser aplicáveis aí para a capacidade do espaço aéreo, né? Então, tipicamente, a capacidade aeroportuária vai ser definida, né, fundamentalmente ali pela capacidade do sistema de pistas, na maioria dos casos, né? E ela é definida aí pelo número de movimentos que podem ser realizados ali no período de 1 hora, sob demanda contínua, claro, né, atendendo ali a todas as regras da DECEA e requisitos de separação. Então, a capacidade bastante afetada por vários fatores estruturais e operacionais. Então, ela apresenta aí um comportamento bem dinâmico, né? Tem um elevado grau de incerteza associada também. Então, né, obviamente, estimar essa capacidade com precisão é extremamente importante, não apenas para a gente fazer um gerenciamento da demanda em nível estratégico, mas também para fazer uma gestão de fluxo eficiente ali durante as operações, que permitam realmente uma utilização ótima dessa capacidade. Então, por meio dos dados de trajetória, é possível, então, avaliar, né, a capacidade ali, do aeroporto a partir, né, dos dados históricos ali de performance das operações, né? Então, aqui no gráfico à esquerda, por exemplo, né, eu mostro, né, com dados reais aqui, a relação entre o número de aeronaves simultaneamente presentes ali na terminal, na ASMA, em um determinado instante de tempo, e a taxa de chegadas aqui no intervalo de 15 minutos subsequentes, né? Então, é possível ver, né, claro, aqui que à medida em que a demanda vai aumentando, né, o número de pousos, o número de chegadas vai aumentando, até atingir aqui um limite superior, né, um nível ali de saturação, que reflete a capacidade do aeroporto em absorver essa demanda, né? E aqui à direita, né, é possível ver que à medida em que a demanda, então, ela vai se aproximando nesse nível aí de saturação, os atrasos, né, representados aqui pelo tempo adicional na terminal, eles vão crescendo aqui significativamente, né, quase que de forma que não linear, né? A gente tem esse impacto aqui bastante significativo nos atrasos. Então, a partir desses dados reais, nós podemos tentar estimar curvas de performance aí que correlacionam essa taxa de chegadas e os níveis ali de atraso com a demanda, né? Isso permite, então, estimar a capacidade efetivamente realizada do aeroporto, bem como o nível de atraso associado quando o aeroporto está operando sob aquela capacidade, né? Então, aqui nesse exemplo, né, essa estimativa aqui, olhando as nossas curvas de performance, seria ali de 7 aeronaves para um período de 15 minutos, né, a capacidade efetivamente realizada, e o nível de atraso associado aqui de próximo de 5 minutos, né? Então, a gente fez essa análise também aí para os nossos 10 maiores aeroportos, com dados de 2023, né? Então, o gráfico ele mostra aqui, no eixo X, a taxa de chegadas, né, a capacidade de chegadas por período de 1 hora, e no eixo Y, o tempo adicional ali na área terminal, então, o atraso associado quando o aeroporto está operando sob aquela capacidade. Então, a gente vê aqui, né, o aeroporto de Brasília, com a maior capacidade de chegadas ali, de 48 aeronaves por hora, um atraso associado ali de próximo de 4, 5 minutos. E aqui também é possível ver, né, o aeroporto de Congonhas, São Paulo, né, com um tempo adicional relativamente maior aos demais, quando operando ali sob capacidade, estimada aqui em 24 aeronaves por hora, né, capacidade de chegadas. Bom, por último, vamos falar um pouquinho sobre previsibilidade. Então, a ICAO geralmente define aí a previsibilidade como sendo a habilidade dos operadores, dos usuários do espaço aéreo e dos órgãos provedores ali de serviços de navegação aérea de prover níveis de performance que sejam confiáveis, que sejam consistentes, né? Então, algumas métricas comumente usadas para mensurar a previsibilidade são a pontualidade na partida e na chegada e a variabilidade ali no tempo de voo gate to gate, né? Sob uma perspectiva aí mais geral, a previsibilidade ela pode ser definida, né, pode ser pensada ali como a habilidade em prever corretamente ali o estado de um determinado sistema, né? Então, a gente poderia pensar a previsibilidade como sendo a habilidade em prever variações do desempenho com base no conhecimento que a gente tem de fatores que influenciam esse desempenho, né? Então, por mais que se busque reduzir a variabilidade de desempenho nas operações, essa variabilidade sempre vai existir, né? Mas se a gente consegue prever essas variações de desempenho
com base, né, em dados históricos, isso já pode trazer ganhos enormes ali para o planejamento, né? Então, por exemplo, um planejamento de combustível de uma empresa aérea pode ser bem mais eficiente se a gente consegue prever variações no tempo de voo ali, com base nas condições operacionais que a gente tem no momento. Então, sob essa segunda ótica aí da previsibilidade, a gente tentou explorar aí o uso de dados de trajetória para avaliar a previsibilidade das operações de chegada na área terminal. Então, nosso objetivo era avaliar em que grau a gente consegue prever as variações no tempo de voo na ASMA aqui de 100 milhas náuticas, né? Então, para isso, a gente fez uso aí de técnicas de aprendizado de máquina, machine learning, para desenvolver modelos preditivos a partir de uma base de dados histórica, de treinamento, e avaliar em que grau esses modelos eles conseguem prever essas variações no tempo de voo em outras situações futuras ali. E a gente desenvolveu aqui dois modelos diferentes, né? Um primeiro que considera apenas as condições ali do voo no momento de entrada na ASMA, termos ali de posição e atitude da aeronave, e um segundo modelo que incorpora aqui, adicionalmente, as condições meteorológicas ali no aeroporto. Então, aqui a gente vê os erros de previsão desses modelos para os nossos 10 maiores aeroportos, né? Os erros de previsão aqui em segundos. Então, é possível ver que os níveis de previsibilidade realmente eles variam bastante, né? A gente teve os maiores erros de previsão aqui para o aeroporto de Congonhas, né? Os menores aqui para Confins, né? E essa barrinha horizontal, ela mostra o ganho de previsibilidade que é obtido quando a gente incorpora ali as variáveis meteorológicas, né? Então, a redução aqui no erro de previsão quando esses fatores meteorológicos são contabilizados, né? Então, é possível ver que, para alguns aeroportos, esse ganho de previsibilidade é bem mais significativo, especialmente aqui os aeroportos de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre. A gente teve uma redução bem mais significativa ali dos erros de previsão com as variáveis meteorológicas, indicando que as operações nesses aeroportos realmente são mais afetadas ali pela meteorologia que os demais, né? Bom, então, chegando aqui às considerações finais, né, esse foi aí um overview rápido, né, da performance ATM no nosso espaço aéreo, quantificada a partir de dados de trajetória de voo. Como eu falei lá no início, um dos próximos desafios é tentar identificar os determinantes desses níveis de performance que foram quantificados, né? Então, a gente viu lá que os indicadores eles são bem afetados tanto por fatores estruturais quanto operacionais. Então, tentar mensurar a contribuição desses diferentes fatores é extremamente importante para que a gente possa realmente identificar ali as oportunidades de melhoria, de intervenção, né? E, para finalizar aqui, eu só queria destacar o potencial, né, do uso de dados de trajetória, não apenas para quantificar e mensurar essa performance ATM, nas várias dimensões, como a gente falou um pouco aqui hoje, mas também para desenvolver aí novas capacidades preditivas de apoio à decisão em tempo real que contribuam realmente aí para aperfeiçoar o desempenho do sistema ATM, né? Então, a gente tem desenvolvido também pesquisas nessa direção lá no nosso laboratório, no ITA, e aí, na sequência, né, a apresentação que vai ser feita ali pelo Lucas, vai trazer um bom exemplo dessas oportunidades adicionais aí de uso de dados de trajetória. Então, era isso. Muito obrigada. À disposição. Pessoal, agora o Lucas pode apresentar, e aí, após a apresentação dele, aí a gente faz pergunta para os dois, que os temas são correlatos aí, tá bom? Convidamos neste momento o Coronel Silas para realizar a entrega do certificado à Capitã Mayara. Bom dia a todos. Mayara, é uma satisfação receber essas informações e as análises que certamente irão contribuir com excelência na fluidez do tráfego aéreo. Em nome da Comissão de Performance, do DECEA e do nosso diretor,
gostaríamos de passar às vossas mãos nossa satisfação em receber essa brilhante apresentação. Convidamos, neste momento, o engenheiro Lucas Coelho para realizar a palestra com o tema Machine Learning Models for Offline and Online Anomaly Detection and Approach Operations at SBGR. Lucas Coelho é engenheiro aeroespacial e mestre em Engenharia de Infraestrutura pelo ITA. Atualmente é doutorando em Engenharia da Computação pelo ITA. Bom dia, pessoal. Me ouvindo bem? Obrigado pela introdução. Eu sou o Coelho, fiz o meu mestrado no ITA sobre a orientação da capitã Mayara e vou apresentar aqui um subtrabalho, digamos assim, um subproduto da dissertação de mestrado, trazendo aqui a parte focada em controle de tráfego aéreo, hoje trazendo modelos de aprendizagem de máquina para detecção offline e online de anomalias em operações em Guarulhos. Então, uma breve introdução sobre o que a gente vai cobrir aqui nessa apresentação. Primeiro, uma introdução, onde a gente define o nosso contexto, qual era o problema de pesquisa, e aí depois a gente já parte para os dois estudos de caso. A primeira aplicação é para detecção offline de anomalias, ou seja, pós-operação, e a segunda aplicação é a de detecção online de anomalias, ou seja, o objetivo é de detectar as anomalias em tempo real. Depois disso, a gente conclui e fala sobre trabalhos futuros possíveis de serem executados a partir daqui. Então, para começar, falando um pouco sobre operações de voo, né? Nos últimos anos, a gente tem visto surgir várias iniciativas de detecção de anomalias com dados de operações de voo, e isso muito baseado no contexto de uma área orientada à segurança, uma área em que se busca também bastante aumentar a capacidade, aumentar a eficiência, e a gente vê cada vez surgir mais também a abundância de dados. Então, juntando isso tudo, isso define um contexto em que a gente cada vez mais usa dados para modelar e tentar aprender algo sobre o comportamento dos sistemas. Uma dessas iniciativas é a de detecção de anomalias. As anomalias, elas são situações que estão relacionadas, seja a ineficiências em voo ou contextos de voo com segurança diminuída, por exemplo. A literatura atual, como a gente vai ver, hoje não cobre nenhum aspecto explicativo de detecção de anomalia, então tem uma lacuna a ser preenchida nesse sentido de, além de detectar anomalias, a gente conseguir prover uma explicação do porquê que aquela situação é anômala ou com o que as situações anômalas estão relacionadas. E aí a gente também tem oportunidades de aplicar abordagens de modelagem que ainda não foram exploradas, né? É vasta a gama de algoritmos de aprendizagem de máquina, de formulações do problema, então é uma outra oportunidade também. Então, antes da gente partir para o contexto de operações de voo em si, falando um pouco sobre anomalias, como eu comentei, as anomalias são padrões em dados que estão relacionados a algum comportamento não esperado, algum comportamento inconsistente, e aí essas anomalias, normalmente surgem em situações ali relacionadas com ineficiências, aumento de carga de trabalho para o controle de tráfego aéreo, ou então situações com menor capacidade de segurança operacional. Os problemas de anomalia eles são frequentemente formulados em termos de inputs de dados, o tipo de supervisão do modelo, então se você tem a resposta ou não sobre o que é, de fato, uma anomalia, e aí a gente tem vários métodos para detecção de anomalias, né? Eu ilustro aqui o que a gente aplica nessa pesquisa, são métodos de agrupamento, então você tenta, por métricas de similaridade, agrupar as observações que são parecidas e aquelas que não são parecidas podem ser anômalas. Temos métodos de reconstrução, então a gente avalia a capacidade de, dada uma instância, será que eu consigo reconstruir isso? E aí a expectativa é que voos
e condições normais sejam capazes de reconstruir, e métodos com base em isolamento, no sentido de tentar isolar e excluir as situações que são anômalas, elas seriam, em tese, mais facilmente excluídas. Então, lidar com anomalias, que é algo que permeia o sistema de controle de tráfego aéreo, o sistema de gerenciamento de tráfego aéreo, é algo que é um passo natural, no sentido de que a gente precisa caminhar nisso para conseguir atingir os nossos objetivos de eficiência e segurança. Essa figura aqui é simplesmente uma ilustração de diferentes categorias de anomalia. Então, a primeira, ali em cima, é a parte baseada em contexto. Então, o mesmo valor, dependendo de onde ele se encontra, ele pode ser um valor anômalo ou não. E a segunda categoria aqui é uma anomalia baseada em padrão. A gente vê claramente aqui que essa sequência de dados ela quebra o padrão e aí ela poderia ser interpretada como uma anomalia. Trazendo um pouco para o contexto de Flight Operations, a gente tem um processo de detecção de anomalia no qual os dados são originados da interação entre os operadores de aeronave e o controle de tráfego aéreo. Isso dá origem aqui ao que a gente está chamando de Flight Operations Data. Esses dados, eles alimentam dois processos paralelos e que interagem entre si de detecção de anomalias. O primeiro deles é o processo offline e o segundo é o processo online. No processo offline, a gente tem o armazenamento dos dados para o uso subsequente. Então, a intenção aqui é tentar descobrir perigos que não estão quantificados ainda, caracterizar e construir modelos que possam nos ajudar a identificar anomalias. A segunda maneira, a segunda abordagem, é a detecção em tempo real. Então, aqui a gente está falando durante a operação, o voo está correndo, a gente detecta a anomalia, e aí o grande objetivo é o de minimizar esse efeito da situação anômala durante a operação. Em termos de literatura, ela é vasta nesse sentido. A gente tem esforços que começam ali no começo dos anos 2010. Alguns dos esforços antes disso, até trazendo dados mais focados em operações de aeronaves do ponto de vista do operador, mas do lado do ATM, a gente começa ali com os estudos em 2013, então tem alguns estudos da NASA que passam por isso. A própria professora Mayara, quando ela defende o doutorado dela, ela discorre um pouco sobre a detecção de anomalias dentro de um framework de caracterização do espaço aéreo. Temos pesquisas mais recentes sobre a identificação de precursores. Então, quais são as condições que, dada a ocorrência dessas condições, isso provavelmente indica que uma anomalia estaria prestes a acontecer. E com vários algoritmos e formulações diferentes, né? Então, a gente tem formulações baseadas em agrupamento de trajetórias, temos abordagens com base em redes neurais e tudo mais. E aí, quais são algumas lacunas, né, da pesquisa, do estado de pesquisa atual e oportunidades de pesquisa para a formulação e solução desse problema? Bom, a pesquisa atual, ela foca normalmente em identificar a anomalia, então ela não provê métodos sistemáticos, digamos assim, para a gente encontrar e discutir sobre fatores contribuintes. Então, com o que essa anomalia está relacionada, o que levou a essa anomalia, isso não é muito comum hoje. Um outro aspecto é que as abordagens de pesquisa normalmente são para aplicações offline, então a gente também não encontra abordagens focadas na detecção em tempo real. E por último, como eu falei, a área de aprendizagem de máquina é vasta, temos vários algoritmos, então sempre tem oportunidade de aplicar abordagens de modelagem que ainda não foram exploradas. Então, as contribuições dessa pesquisa, elas são múltiplas, né? A primeira, a aplicação de técnicas de machine learning para a detecção de anomalias offline, no espaço aéreo terminal de Guarulhos, e aí aqui a gente traz também aspectos explicativos das anomalias. Nessa aplicação offline, a gente traz uma abordagem inédita de detecção de anomalias baseada na aplicação sequencial de modelos de floresta de isolamento e redes neurais do tipo autoencoder. E aí a gente também, como eu falei, junta essa análise com aspectos explicativos da anomalia.
E aí a gente traz para o segundo estudo de caso, que é a detecção online. Então, em tempo real, a gente tenta identificar, nesse caso aqui, a gente tentou identificar procedimentos de arremetida. Então, partindo para o primeiro estudo de caso do mestrado, como eu falei, é a parte de detecção offline de anomalias em Guarulhos. Então, um pouco de contexto, né? O estudo de caso aqui ele está relacionado a um cenário em que o processo de descoberta de anomalias, de análise de anomalias, ele é um processo pós a operação, e aí é uma maneira que a gente tenta de analisar e quantificar o desempenho do sistema de gerenciamento de tráfego aéreo. E aí, nesse caso aqui, o foco estava em operações do espaço aéreo terminal, sem restringir qual tipo de anomalia que a gente ia tratar. Em termos dos dados, né, o ponto de entrada para problemas de detecção de anomalias, a gente trata aqui de dados de vigilância, então dados ASB, foram obtidos pela Open Sky Network, então a gente está falando aqui de pouco mais de 10 mil voos entre o finalzinho de dezembro ali e o final de janeiro de 2020. E aí a gente tem um dataset que tem parâmetros em séries temporais, aí a gente está falando de latitude, longitude, altitude, orientação da aeronave, o modelo, a velocidade, isso para cada voo ali que ocorreu no espaço aéreo terminal. E aí, além disso, a gente une também com os dados de meteorologia disponíveis na rede Metar. Então, um pouco sobre como que a gente formulou o problema, né, aqui. Primeiro, a gente tem a parte de coletânea dos dados, então tem os dados da SB e tem os dados de meteorologia. Esses dados aqui eles são categorizados em dois. Primeiro, a gente está falando aqui de dados de voo, que vão, de fato, entrar na parte de detecção de anomalias. E aí a gente está falando de dados de contexto operacional, que é o que a gente usa para tentar explicar fatores causais e fatores contribuintes para essas situações anômalas. Os dados de voo eles passam por uma fase de pré-processamento, que a gente chama de data wrangling. Então aqui a gente está filtrando, por exemplo, só operações que ocorreram dentro do espaço aéreo terminal. Estamos falando de filtrando voos de subida, por exemplo. A gente estava interessado apenas em aproximações. Garantindo que a gente tinha dados mínimos, assim, uma quantidade mínima de dados para cada parâmetro, porque é muito comum que a gente enfrente perdas de dados também no ADSB a baixa altitude. E aí, depois disso, esses dados, depois de tratados, eles alimentam um processo aqui, uma pipeline sequencial. Primeiro, uma floresta de isolamento. E aí, a floresta de isolamento ela é um algoritmo que ela tenta identificar as observações anômalas do jeito mais fácil de separá-las, por isso o isolamento. E aí, separadas as observações anômalas, a gente alimenta um algoritmo de rede neural de reconstrução. Então, dado que eu tenho apenas voos normais, eu consigo aprender a reconstruir esses voos normais. Então, tudo que for anômalo e eu tentar reconstruir, provavelmente vai dar errado. E aí é justamente essa métrica de erro que a gente usa para identificar as anomalias durante a operação, depois da coleta dos dados. Então, uma vez que a gente tenha os dados agora rotulados, a gente sabe o que é anômalo e a gente sabe o que é normal, a gente tem um algoritmo aqui de explicação. Os dados de contexto operacional agora eles vêm para cá, eles são integrados, e aí a gente tenta explicar, bom, dados os voos normais, como que eles estão relacionados a fatores como vento, tempestade, e justamente algo assim para tentar identificar algum padrão. Para isso a gente usa um algoritmo aqui de regressão logística. Então a gente, com base no contexto operacional, a gente tenta prever quais são as anomalias e os coeficientes da regressão logística permitem que a gente faça essas análises de quais fatores foram os contribuintes. Então, passando um pouco aqui por cada etapa, né, cada caixinha ali, a gente está falando primeiro dos algoritmos de floresta de isolamento. Ele é um algoritmo de descoberta não supervisionada de anomalias, porque o cenário que a gente tem inicialmente nós temos os dados, mas a gente não sabe o que é normal, o que é anômalo. Então, esse algoritmo aqui, ele permite que a gente aprenda e detecte as anomalias sem informar o que é normal, sem informar o que é anomalia. E aí,
esses dados aqui, eles alimentam a construção da rede neural com voos normais em subsequência. E aí aqui, ao invés de usar os dados de trajetória brutos, a gente constrói algumas métricas que resumem determinados voos. Então, por exemplo, em vez de tratar diretamente a latitude e a longitude, a gente pega e faz cálculos de energia, o tempo total que foi passado no espaço aéreo terminal, qual que foi a latitude e a longitude que o avião cruzou quando estava nos 10.000 pés, e por aí vai. Então, isso nos dá um dataset tabular, como esse aqui, que nos permite já filtrar voos que são, obviamente, anômalos. Depois disso, esses dados eles são encaminhados para a construção de uma rede neural de arquitetura autoencoder, que é justamente a parte de reconstrução que eu mencionei. Então, a gente tem alguns passos aqui de pré-processamento específico, do ponto de vista de seleção de variáveis. Então, a gente vai tratar só latitude, longitude, altitude, heading e velocidade. A gente tem que garantir que todos os voos têm a mesma quantidade de amostras. Então, a gente tem uns processos de reamostragem dos dados. E aí, a parte também de trazer os dados para a mesma escala. Isso permite que a gente construa uma rede neural que vá reconstruir um voo, dado o input, e vai falar se esse voo é normal ou anômalo. E aí, por fim, a camada explicativa aqui é dada essa condição de voo normal ou voo anômalo. Agora a gente constrói um classificador que... dois classificadores. O primeiro é o de florestas aleatórias, que vai nos dar métricas de importância de variáveis. Então, o quanto que determinada variável é relevante para a previsão da condição anômala, e um classificador de regressão logística, que vai nos informar sobre relações entre determinados termos com a condição anômala também. Então, do ponto de vista de resultados aqui, primeiro, da parte de treinamento, a gente tem aqui a distribuição de erros de treinamento para o autoencoder. Então, a gente vê aqui que os dados normais do treinamento e dos dados normais de um conjunto de dados que foi mantido separado para que ele não influencie nos resultados, os erros de reconstrução são bem parecidos. E aí, esses erros de reconstrução, eles têm uma diferença significativa aqui para as anomalias. Então, isso significa que o modelo ele conseguiu, de fato, diferenciar o que é normal e o que é anômalo, e não sobreaprendeu. Ele não só decorou o que estava no dado, mas ele aprendeu, de fato, alguma diferença mais intrínseca nos padrões. E aí, a outra parte aqui é a parte de métricas de desempenho e de como que a gente define esse limiar de reconstrução. Esse limiar de reconstrução, o erro ali, ele na prática, ele é definido pela nossa capacidade, né? A gente supôs 500 operações por dia e que a gente teria um time que seria capaz de identificar no máximo, analisar no máximo 10 anomalias. Então, essa limitação de 10 aqui é quem, no fim das contas, define qual que é o nosso erro que a gente vai usar quando compara com a rede neural. E aí, do ponto de vista de detecção de anomalias em si, a gente tem 2,2% dos voos analisados e separados que foram detectados como anomalias, e o que a gente observou é que, de fato, os voos eles estão relacionados a situações, principalmente de ineficiência, né? Então, a gente tem aqui detecção de padrões de holding, por exemplo, padrões de espera, e arremetidas. Esses voos foram identificados de forma não supervisionada pelo algoritmo, né? A gente não teve que falar para o algoritmo procurar por voos de espera, a gente não teve que falar para ele procurar por arremetidas. O processo, de forma que ele foi construído, ele conseguiu identificar. E aí, do ponto de vista trazendo para a camada explicativa, os fatores de interação e contribuintes lá, o que a gente observou é que a componente cruzada do vento e vento, de forma geral, estão ali entre os fatores contribuintes para condições anômalas. Isso, primeiro, olhando para o modelo de florestas aleatórias, são as métricas, digamos assim, que foram as mais importantes para prever a ocorrência de determinada anomalia. E aí, do ponto de vista da regressão logística, olhando termos de interação, o que a gente vê é que a pista, à época 27, hoje 28, atrelada a cenários de vento,
a gente via um aumento de 62% e 48% nas razões de probabilidade da ocorrência de situações anômalas também. A gente também descobriu que tinha uma associação positiva entre esses cenários anômalos e situações de rajada e tempestade. E aí, uma outra constatação foi que o regime de voo instrumentado e visibilidade aumentada, eles levam à diminuição, digamos assim, na probabilidade de ocorrência de anomalias em Guarulhos. Então, essa foi a aplicação offline de detecção de anomalias. Então, depois que a operação acontece, a gente constrói os modelos e estuda para identificar esses padrões. A segunda abordagem é a abordagem de detecção online de anomalias. Então, aqui a gente está falando de operações em tempo real. Enquanto a operação está acontecendo, a gente quer identificar. E aí, isso funcionaria, por exemplo, como uma ferramenta de auxílio à tomada de decisão do controle de tráfego aéreo. Os dados muito similares aos dados do estudo de caso anterior, a gente muda o período, então, mas ainda estamos falando de dado ADS-B, que é dado que a gente teria em tempo real. Aqui foram um pouco mais de 4.300 voos, e aí as mesmas variáveis disponíveis nos dados ali, além de dado METAR também. E aí, do ponto de vista de aplicação teórica do framework, né, a gente tem aqui os dados ADS-B e METAR, e aí mesma coisa no sentido de passar por um processo de reamostragem, de ajuste, de garantia de qualidade dos dados. A gente tem um processo aqui de rotulagem dos dados. Nesse estudo de caso aqui, a gente focou em arremetidas, então go-around apenas. Então, a gente tem aqui a primeira parte de identificar o que é um go-around nos dados, para que a gente consiga treinar e ensinar aos modelos como que esse dado ele se apresenta, né? Depois disso, a parte de modelagem, a gente traz dois modelos aqui, um modelo baseado em misturas de distribuições gaussianas e o outro é um modelo de rede neural. A previsão desse modelo alimenta um detector de anomalias, e aí aqui, para a maior parte dos resultados, a gente foca em prever a ocorrência ou não de um go-around numa marca de 1,5 milhas náuticas da pista. Então, a gente tem essa janela que a gente tomou como razoável de que faríamos uma previsão nesse momento e informaríamos sobre o futuro daquele voo. Primeiro, a parte de construção de rótulos, né, de identificação, o que é um go-around ou não. A gente teve 3 esforços em paralelos. Primeiro é um algoritmo de agrupamento, e aí ele junta observações e voos que são parecidos e voos que não se encaixam em lugar nenhum, eles ficam marcados como potenciais anomalias. A gente tem regras heurísticas também. Então, por exemplo, um voo que está vindo para aproximação, se ele tiver algum ganho de altitude, ele é potencialmente também um voo de arremetida. E aí a gente tem os algoritmos também de fuzzy logic, né, lógica difusa, que com base na distribuição dos parâmetros também identifica voos que são potencialmente anômalos. Todos esses voos a gente inspeciona manualmente para confirmar se de fato, né, teve ou não uma arremetida em determinado voo. E aí no final, que a gente terminou, foram com 38 voos com arremetidas, 38 trajetórias de aproximação, dentre aquelas mais de 4.000. Então, isso realmente caracteriza que a gente tem um problema de anomalia, de detecção de anomalia aí, né? São poucas observações para muitos dados, e aí isso garante que a gente esteja caminhando no sentido correto de framework teórico, né? A parte de detecção de anomalias, passando agora para os modelos, o modelo de misturas de gaussianas, ele é treinado em cima de uma pipeline de um outro algoritmo de agrupamento que separa grupos de voos parecidos. E aí a gente tem uma paridade de 1 para 1 para esses voos agrupados pelo DBSCAN, com os voos agrupados pelo GMM. E aí, para cada um dos modelos, a gente construiu 2 formulações.
A primeira só com dados de trajetória, então estamos falando de latitude, longitude, altitude geométrica e de pressão, métricas de energia. E o segundo modelo foi um modelo incrementado com dados de meteorologia. E aí, a identificação online da anomalia, ela se dá pela esperança condicional da trajetória com os dados que a gente tem até 1 milha náutica e meia. Então, quando chega no ponto de 1 milha náutica e meia, a gente tem esses dados e a gente pergunta para o modelo, bom, como é que vai ser a minha trajetória para o futuro? E aí, com base nessa trajetória do futuro, a gente consegue identificar se vai ter uma arremetida ou não. O processo para a rede neural é muito similar. O que a gente tem que fazer de diferente é a parte de arranjo dos dados, digamos assim, do ponto de vista computacional, mas é bem análogo do ponto de vista de formulação do problema, né? A gente tem os dados antes, esse modelo ele vai nos dar uma previsão da altitude geométrica, e essa altitude geométrica a gente consegue inferir se vai ter uma arremetida ou não. Para inferência da arremetida, a gente usa uma ferramenta que se chama Conformal Anomaly Detector. Conformal Prediction é um arcabouço teórico, digamos assim, uma formulação teórica para quantificar incertezas na previsão de modelos de aprendizagem de máquina. E aí existe uma adaptação para a detecção de anomalias. E é simplesmente atrelar uma métrica de não conformidade, então como que uma instância se diferencia das outras, e um nível de significância. Então, a minha expectativa é que 5% dos dados são anômalos, 3% dos dados são anômalos, e aí a gente consegue calibrar o algoritmo para fazer a aplicação em tempo real. Do ponto de vista de aplicação, o que a gente fez foi variar essa significância, e aí o primeiro nível de significância em que as predições se tornavam instáveis viraram o nosso threshold de detecção de anomalias. Os resultados, né? Uma coisa que a gente faz antes de treinar um modelo é sempre separar um dado para replicar esse processo de operação em tempo real, né? Porque a gente não pode ensinar para o modelo o que ele vai ver. Então a gente separa uma porção de dados e aí treina o modelo na parte anterior dos dados e depois a gente replica como isso teria acontecido em um cenário de operação real. E aí, replicando o cenário de operação real, a gente vê aqui que os modelos eles tiveram desempenhos bem parecidos do ponto de vista de níveis de detecção para antecipação de arremetidas. O modelo de misturas de gaussianas sem dados de metrologia e a rede neural também identificaram 67% dos go-arounds, conseguiram antecipar 67% das arremetidas. E aí, com dados de metrologia, a gente vê aqui que a gente ganha uma detecção a mais, então a gente tem aqui 78% dos go-arounds identificados, mas ao custo de falsos positivos, né? Então o modelo ele pode falar que vai ter uma anomalia e essa anomalia de fato não ocorrer. Então esse é um problema que tem que ser tratado e a gente discute isso nos próximos passos aqui também. E aí, por último, um estudo que a gente fez aqui também é o de analisar o quanto que essa marca que a gente usou de 1,5 né, milhas náuticas para a pista influencia na capacidade do modelo de detecção de anomalias. Então, quão cedo a gente consegue antever e identificar determinados go-arounds. Então, a gente começa aqui nas 7 milhas náuticas, bem distante da pista, e vai fazendo essa avaliação até chegar na marca de 1,5. E aí o que a gente vê aqui para o modelo de misturas de gaussianas é que a gente consegue identificar, por exemplo, 60% dos go-arounds ali tão cedo quanto 3,5 milhas náuticas para a pista. E aí o que a gente vê também é uma estabilidade aqui na parte de falsos positivos. Para a rede neural, o comportamento é parecido, ela só estabiliza um pouco depois, aqui pensando nas redes neurais do ponto de vista com dados de metrologia.
Mas o que fica claro também é que a inclusão de dados de meteorologia, ela permite essa identificação mais cedo dos dados, né? Os dados de meteorologia nos ajudaram a identificar os go-arounds antes. Falando um pouco também da parte de custo computacional, a parte de treinamento, a gente tem uma vantagem grande e óbvia do modelo de misturas de gaussianas. Treinar uma rede neural é muito custoso, né? Então, a gente tem uma diferença ali de 2,3 segundos para 100 segundos de um modelo para o outro. Mas o tempo de inferência, que é o tempo que seria da utilização desse modelo em tempo real, ficou por volta ali de 0,5 segundos. O que também é um ponto de atenção, no sentido que 0,5 segundos já é tempo suficiente para o avião viajar os 46 metros ali. Então, entre a detecção da anomalia e entre o avião passar por um ponto, entre você ter a informação se ele vai, de fato, arremeter ou não, já se passaram 50 metros aí. E aí um ponto que eu não comentei antes, mas a gente estava falando em termos de distância, né? Mas se a gente for traduzir aquelas distâncias que a gente consegue antecipar a ocorrência ou não de uma arremetida, a gente está falando aí de algo entre 50 e 55 segundos para a pista, para a detecção antecipada de uma arremetida. Então, fechando, né? Recapitulando aqui o estudo. Primeiro a gente traz aqui abordagens de aprendizagem de máquina para detecção offline e online de anomalias com base em dados de vigilância. Isso nos permitiu desenvolver modelos inéditos, novos, para detecção de anomalias no espaço aéreo terminal de Guarulhos e da identificação de fatores potenciais causais. E aí a gente aprende algumas coisas também. Então, por exemplo, a relação de anomalias na pista 27, hoje 28 de Guarulhos, com os cenários de vento. A detecção em tempo real de anomalias ela foi focada em arremetidas, em procedimentos de go-around, e aí a gente conseguiu detectar anomalias tão cedo quanto 50 segundos antes da pista. Para trabalhos futuros, essa formulação teórica ela pode ser estendida para outros algoritmos de machine learning, então é uma literatura vasta, são ferramentas que a gente consegue formular o problema de maneiras variadas e tentar encontrar uma formulação mais adequada que dê resultados até melhores. Uma outra parte é a de identificar, correlacionar e investigar anomalias que se manifestam em várias escalas do voo. Então, será que tem alguma anomalia de cruzeiro que pode, por exemplo, explicar alguma anomalia que vai acontecer no pouso? São relações que são possíveis de serem feitas. E aí, um último aspecto é a explicação online de anomalias, né? Ao invés de só falar que em determinado voo a gente vai observar uma arremetida, trazer a informação do porquê. Acho que isso pode ser bem benéfico na construção do sistema de auxílio de tomada de decisão e principalmente na construção de confiança entre o operador e o modelo que foi construído. É isso. Muito obrigado. Alô? Nós temos alguns minutos para as perguntas. Alguém da plateia, tanto para o Lucas quanto para a Capitão Mayara. Ok, vamos ponderar. Por uma ordem mais ou menos de varredura minha aqui. O Fred aqui. Tem mais um. Fica com um daí, eu vou coordenando o outro microfone aqui. Obrigado pela apresentação, bem bacana aqui, impressionante mesmo. Em relação ao poder computacional, o hardware necessário para fazer essa predição online, você tem uma ideia assim, para quantificar assim, o que hardware que precisaria para ter esse processamento em meio segundo, ali, como você falou, para fazer essa predição?
computador pessoal é o suficiente, porque a maior parte do custo computacional é o treinamento, né? Treinar uma rede neural é trabalhoso, e aí isso, no sistema produtivo, o uso de tecnologias de nuvem, por exemplo, poderiam ser bem benéficos, mas depois que o modelo está pronto, é simplesmente jogar o dado e tirar o dado. Então, um computador pessoal já é o suficiente. Bom dia, me chamo Juliana, sou engenheira de planejamento aeroportuário da CCR Aeroportos. Primeiramente, agradecer o seu trabalho e ao evento, né, poder estar participando aqui desse fórum, tantos stakeholders e entender o tema de outras faces que não só aqui, o nosso lado do aeroporto. A minha pergunta, na verdade, é para a capitã Mayara sobre toda a investigação ali, né, no trabalho dela quanto à capacidade aeroportuária. Eu vi que você trouxe alguns valores, né, estimados para os aeroportos, e é um pouco distinto do que a gente enxerga, né, o aeroporto enxerga enquanto capacidade de pista e capacidade aeroportuária. Eu entendo que justamente a proposta não é ser o mesmo valor, dado que tem um outro viés investigativo, mas como que o que você identifica ou acredita que seja ali o principal fator de divergência, né? Por exemplo, o GRU, que a gente tem uma capacidade declarada muito acima do que a gente conseguiu investigar pelos dados. Seria justamente uma questão da infraestrutura ou justamente da capacidade terminal hoje ainda que precisa ser mais desenvolvida, ter mais possibilidade de controle, ou a própria torre em receber? O que você vê como principais fatores divergentes entre esses valores? Perfeito. Obrigada pela pergunta, né? Então, a ideia aqui foi realmente mostrar uma forma diferenciada de tentar estimar essa capacidade a partir de dados, né? Então, tipicamente, os modelos, né, analíticos, de simulação, que fazem essas estimativas de capacidade declarada e tudo, eles vão assumir uma condição operacional específica e favorável, né? E aí, por meio dos dados, a gente consegue realmente ver a capacidade efetivamente realizada sob, né, condições operacionais que são bastante variáveis, né? E também a ideia de tentar trazer essa questão de qual seria o nível de serviços, atrasos que estariam associados quando o aeroporto está operando próximo daquela capacidade, né? Então, acredito que a influência ali seja grande da variabilidade realmente das condições operacionais, em termos de meteorologia, mix de aeronaves. São muitos fatores que influenciam realmente essa capacidade, e aí, quando a gente observa na prática, a partir de dados operacionais, a gente consegue realmente estimar um pouco aí dessa questão, né? Eu acho que é nesse sentido. Majoritariamente operacional, né? Lucas, parabéns pelo trabalho, Mayara também, excelente. Aí, teu último slide me linka a Mayara, que eu aí já vou perguntar os dois, né? A Mayara apresentou o trabalho e apresentou as PFFs, e você, por várias vezes, fez as considerações que seriam os motivos, as explicações para aumento dos tempos, configuração de espaço aéreo, equipamentos, meteorologia. E aí o Lucas, no último slide dele, da pesquisa dele, que linka muito bem com a tua, como você comentou que seria assim, eu estava só curioso. Eu falei, como que o que vai ser feito dessa pesquisa no futuro para estar identificando as anomalias, mas e que ponto que isso vai identificar o porquê das anomalias, fatores de complexidade, enfim. Eu queria saber se é o teu doutorado. Não é. Não é? O meu não. Mas com certeza pode ser de alguém do objeto. Alguém se candidata? Porque ficou esse gosto do assim, vamos detectar o porquê das anomalias. Sim. Ficou essa sensação, essa vontade. E, né, que a Mayara evidenciou ali, ó, isso aqui aumenta por causa disso e tal. Eu falei, o Lucas não aproveitou essa oportunidade, cara. O foco do trabalho do Lucas foi bem na parte preditiva, né? De tentar realmente antecipar esses eventos, mas a gente tem também pesquisas sendo desenvolvidas, por exemplo, modelos econométricos, para tentar identificar, sobretudo a questão dos desempenhos, níveis de desempenho, mas o mesmo pode ser feito também para essa questão, né, das anomalias. E a parte explicativa da aplicação offline, ela também pode ser transposta como um primeiro passo ali, né, para as operações online. Acho que é uma maneira de começar e que a gente tente explicar o que está acontecendo em tempo real. Obrigado. Bom,
Bom dia a todos, parabéns aí pelo trabalho, excelente realmente. Quando a Mayara apresentou o trabalho dela, eu falei, é isso. É isso que nós precisamos realmente, está muito próximo da realidade operacional. Nós entendemos que a academia tem o seu tempo, a operação tem a indústria tem o seu tempo, isso é natural, não é uma crítica, obviamente não é uma crítica. Mas eu gostaria de saber, Mayara, como é que a gente faz para transformar esse teu trabalho? Eu acho que, como eu não tenho conhecimento dos detalhes do acordo do ITA com o ICEA, com o DECEA, então, de repente, isso já está sendo feito. Tá? Mas como que a gente consegue, por exemplo, aplicar todo esse conhecimento, toda essa metodologia nesse processo que a gente está iniciando agora do Projeto Eficiência, que eu mostrei ontem. Por exemplo, fazer uma comparação ali entre o primeiro mês de operação do Projeto Eficiência com o primeiro mês de referência e já trazer alguns resultados na prática para a indústria. Depois os 3 primeiros meses, depois os 6 primeiros meses. E isso já alavancar medidas, se for o caso, né, dependendo do resultado, de melhoria desse processo quase que em tempo real, né? No tempo da indústria, digamos assim. Né? Ou seja, a indústria não quer, se for o caso, continuar consumindo combustível de maneira desnecessária, e isso pode ser feito a partir do teu trabalho, vai ser feito pelas empresas aéreas, numa metodologia muito similar, e talvez, só talvez, tá? Poderia ser até uma validação, ou seja, os dados que as empresas vão trazer, as informações que as empresas vão trazer com base nesses dados, será que é similar à tua? Deveria ser. Porque o dado do ADS-B e o dado que é coletado a bordo da aeronave deveria ser muito similar. Então é só para ver como que a gente pode fazer isso, se isso é factível e se já não está sendo feito. De repente já está sendo feito. Sim. Então esse é um projeto de longo prazo, né? Um projeto de 3 anos, a gente está ainda no início dele, 1/3, né? Foi concluído. Então nessa fase inicial realmente foi explorar o uso dessa base, criar todas as rotinas ali necessárias para fazer a coleta dos dados, o pré-processamento e realmente desenvolver, fazer o desenvolvimento técnico aí desses KPIs que exigem realmente essa base de dados mais detalhada, né? Mas, como próximos passos, a gente tem a implementação, realmente tudo que foi desenvolvido em ferramentas, em protótipos de ferramenta, em conjunto aqui com a Comissão de Performance, o pessoal que vem atuando, para permitir que esse monitoramento ele seja feito, né? Então, isso certamente vai apoiar, né, todas essas demandas, né, que o senhor passou aí nos projetos, né, de poder avaliar, né, para períodos específicos, aeroportos, rotas, né, como que o desempenho está variando. É basicamente isso. Só complementando essa informação, né, essa pergunta que foi feita, o DECEA ele normatizou recentemente, através de uma legislação específica, tudo que a gente for no ICEA desenvolver na área de pesquisa tem que estar relacionado com um problema operacional e tem que produzir uma solução. Então, isso foi um alinhamento, né, de ideias, e temos 3 projetos de pesquisas que foram firmados aí no ano passado com a gente, aí, com iniciativas anteriores, mas a gente conseguiu formalizar ano passado. E, fruto já desse primeiro ano de trabalho, a gente vai fazer uma reunião agora no final do ano, dia 4, 5, né, lá com o VCEA e com o SDOP, para que a gente já apresente alguns desses resultados, desses trabalhos, com foco em o que a gente já pode aplicar. Então, já nesse primeiro ano, a gente já vai buscar aplicações, desenvolvimentos junto ao SDOP. Então, todas as pesquisas que a gente for tentar desenvolver, a gente está com viés operacional, viés prático, para que não fique aquela pesquisa que fique na prateleira, que fique guardada, que não se desenvolva. E quem tiver algum problema, solução, o ICEA ele quer ser um fomentador dessa pesquisa. E não somente o ICEA, a gente busca iniciativas com outras universidades, está buscando outras parcerias, né? O ITA é uma referência, está aqui do lado, tem excelentes pesquisadores, foi uma porta de entrada. Eu acho que a gente já nesse primeiro momento já está colhendo bons frutos, né, com resultados práticos, objetivos aí. Tá bom? Só complementando essa informação. Tá bom? Obrigado. Alô? Bem, pessoal, então para a gente manter a pontualidade, eu tinha várias perguntas, achei que como moderador ali 10 minutos, falei, vou fazer o seminário de tese do cara aqui agora,
mas não. Vou aproveitar para fazer o encerramento aqui da palestra do Lucas. Quebrando mais uma vez o protocolo, desculpa, Sub, eu vou fazer a entrega do certificado. E parabéns, obrigado pela sua apresentação e pelo trabalho de maneira geral, né? Na Comissão de Performance, no próprio DECEA, a gente tem um interesse muito grande em mensurar e quantificar a ineficiência, e como o Bal pontuou, em até achar a causa raiz daquela ineficiência, porque é aí que a gente de fato fecha um resultado no circuito de falar, olha, essa é a causa, mitigue essa causa, que você vai ser mais eficiente. Seu trabalho conversa muito com trabalhos que a gente tem feito lá. Como eu disse, eu tinha aqui uma sabatina para fazer, depois a gente troca uma ideia no café ali. E, complementarmente, a capitã Mayara, né, tem uma parte do trabalho seu que é a orientação dela. Né? Aproveito para agradecer o LabJet, essa parceria que o nosso diretor demonstrou, que tem aumentado essa parte complementar. Foi até o que eu disse quando eu fui agradecer ao Ítalo ontem, né, que a gente vem aqui, pensa, bota um problema, às vezes a gente foca em outra coisa, algo que a operação precisa no momento, e vocês têm condições de estarem olhando passos à frente da gente, ou até de maneira diferente do que a gente está olhando. Né? Então, agradeço pelo trabalho mesmo, uma pena seu doutorado não se encaixar nessa parte aí, e agradeço muito aí o seu tempo, e o tempo do LabJet, a todo o time do Lab que está junto aí também. Boa parte do que a gente utilizou aqui foi parte da parceria, né, que a gente tem. Então, fica esse agradecimento triplo aí, beleza? Obrigado, está aqui o seu certificado. Encerramos assim as atividades durante o período da manhã. Agradecemos a todos os palestrantes e aos presentes que puderam contribuir de forma significativa para o evento. Solicitamos que, durante a saída, entregue seus aparelhos tradutores na saída deste auditório. Retornaremos às 13h30. Bom almoço a todos.